Let's go live. Maisha says sisi tunapenda. Niko live basi. So tumeanza video leo ni another session ya Man Cave Talk, live Q&A, no filters, just real talk. Na run ads hapa hivi, tani try to make sure ad hakuna. Let's keep ad hapa. Like video. So tani make sure live iko fiti. Video. Okay, sawa. Audio iko poa. So tunaanza live hapa hivi, kuna wengi wajaingia before long. So mazee, hii ni Man Cave Talk live, wacha nianze TikTok pia. So tuko live both places, YouTube na TikTok. So baadaye hii ni Man Cave Talk live session nyingine. Kama uko na any question regarding mambo ya business, tracking, Maisha US, Maisha States ndio channel. Unaweza uliza kwa sababu hii ni live Q&A. So kama una anything story, nini, make sure uko na hiyo swali, uliza tu kwa nini Q&A. Sina time mob sana. Na hope ndadu long enough before mtu yeye discover niko hapa chini. My daughter last time alikama kaniharibia live, so anajua namsikia kitembea. Hiyo nitafuta. So kama una any questions uliza. Kama uko familia na hii channel Maisha States, ile moga ni jina langu ni Albo Mudu Tracking. Niko na run business, si business kubwa sana, ni small business. So kama una swali yote regarding hiyo, kama ni mgeni unaweza uliza hiyo swali. Hii session inaitwa Man Cave Talk. Ndio hivyo, juu hapa hivi ni Man Cave, alafu tunaongea katika hiyo sasa. So mostly mu share my own personal experience. Kwa gina anything outside that. Kama kuna any question ile iko outside my scope, I'll try my best, alafu nijifundishe, alafu nikamkuteach baadaye. Ile nikamkuambia baadaye kunaendaje. So that's pretty much the whole gist ya hii channel. So niko live sahi as we speak, niko live TikTok, niko live YouTube. So kama utamisi live baadaye, kuna recording kwa YouTube, playlist inaitwa Man Cave Talk Live. Alafu kuna recording pia hii session inaitwa Man Cave Talk. So kama ulimisi live kwa TikTok by any chance, alafu you want to go revisit the live, iko Man Cave Talk playlist kwa YouTube, Maisha States channel. Ndio hiyo. Umeona? So basically hiyo ndio story yote ile. Back and forth. Alafu maybe in future nikipata time poa na kuna do hivi, na try kuenda TikTok, alafu ni kuenda kama co-host kitu kaa hiyo. Juu YouTube sinaga time iko limited. Technically during the season YouTube huanza kama March, April, May, June, July, August, September, October, November. Niko job full time. December, January, February niko off. So probably baadaye ndakuwa na time ya ku bring wase in tuongee. Hopefully itakuwa na story mob. So without further ado, acha niangalie ma Q&A zimekam nini YouTube. Ni poa ku recognize wase. Kama soko umeingia sahi, naweza kuahidi ile at least like video, itakuwa poa like video. Ndio at least iko na ile engagement baadaye. Wala sasa kama coach baadaye upate kuna engagement. So the first ilikuwa General Michael. Leo graphics zinakaa poa YouTube. Au nipatie nafa ananyang'anya sijui kwa nini everyday. So nasema tuko bro. Alafu kuna nani akapa hivi, kuna Yam Tunes Academy Loud and Clear. WT. Nani mwingine? Mushout out wase. Lee Gitonga asema okay. Nani mwingine hapa, kuna Kip Koech Amos asema locked in Albo. Mpatia nini poa. Alafu kuna Lee asema iko sawa, yani poa. Nasikia live iko fiti kwa YouTube mtu mia vitu a little bit complicated. So kama unataka nikubekia video on how I record this live pia, kama unataka tutorial kidogo naweza do hivyo pia. Nice to see you Albo. Huyu ni Kevin Kiplangat. Graphics iko poa leo, watching live from KSM. Steven Jogito. Kisumu, karibu. Dala. Hi Albo, tuned in. Lillian Kamendi. Alafu kuna Dero Travels kama kawaida. Tune in, hope you're well. Najua Dero Travels. Tumejua the last 2 years. Favor Paula sema hello bro, ready for today's Man Cave. Alafu kuna nani mwingine, Nelson Jr. JR. Last time ulikuwa utushow story ya DBE kwa dump truck business na rates for direct contact. Sasa naanza na hiyo ulimention hivyo. Locked in. So Emmanuel Kipchirchi. So tuenda kwa Nelson anauza rate ya DBE. Technically siwezi jua the actual amount ya DBE, lakini mwaga na do hivi.
Unajua ukikuwa DBE ni disadvantaged business enterprise, ni kama program inaraniwa na kila state. Ile ina ensure that any government contract, at least minorities wako able to participate kwa hiyo contract. Hiyo ndio maana ya DBE. So what you do ni ile una sign up na state, whichever state you live in, alafu unasema I'm a small business, niko na gari moja, I do this and that. So in case wako na ile anything, wako na ile naona hapa hivi KIKY sema ni aje bro, niko poa kabisa. So ukiona kama ile general aspect, ile kama kuna contract fulani imetoka nje ya state, wanna make sure that wewe specifically umekuwa part of your deal ya kupata hiyo contract, wasikueliminate. Naona hiyo ndio the whole idea ya DBE. So ni program iko every state. Ile kuna ile law yosema kwa federal law that any government contract lazima ikuwe na 25% of minorities. Sometimes specific contract lazima ikuwe na 6%. So inamaanisha generally kwa hii inchi imekuwa na ubaguzi sana over the last since its inception, since the insurrection year 1776. That's what they call it. So DBE ina ensure that when the contract is out there ya kudu construction, ya repair, maintenance, na barabara, civil service, your company is listed as part of that. Unakuwa vendor. They make sure that uko, like, you're actually participating. Sabini, they're using the taxpayer money kukuallow ingie ndani. So example, kaso lipwa 125 an hour kudu job na. That means your own truck, your own equipment, your own business, registered sole proprietorship, LLC, corporation, doesn't matter. Your own company. Uko registered kudu, we ni vendor. So utalipwa 125 an hour kama uko na truck kama yangu. But kama uko na truck ile maybe quad itakuwa 120. Kama una pull trailer ile itonga side dump utalipwa 135. Ukitumia broker na trailer yake atakulipa 115 ama 117 depending na negotiate. So technically ni ile hizi jobs za DBE nasema approximately broker akichukua ile permanently achukue the whole contract anapewa maybe $200 an hour. Nasema hivyo. Itakuwa more than that, but tuweke tu average some $200 an hour. So Nelson JR au mekata 250. Nasema tu kama $200 saa zingine an hour. That ina justify kubuy truck mpya. Lakini sa requirement ya ama contractor au sema hivi, they want to call one individual. If they need 10 trucks, they want to make one phone call, alafu wapate 10 trucks. So kawe ni broker, utakuwa able kudeliver hiyo account fast enough. Juu utapatia exactly what they need mara moja, alafu malizana nayo. But kama wewe ni uko na truck moja, ni poa kuwa listed na broker. So broker utalipa hiyo $200 because contract ni yake, atakulipa ile the agreed, contractually agreed rate. Kama ni 125. Lakini ile ukikuwa uko sign up na DBE ni ile whenever they have these extra jobs at DBE, kama snow removal kwa airport, vitu kama hizo zinakama zile, kama si vitu za kawaida basi na kama maybe kuna event ina happen kwa maybe Viking Stadium ya Gava, they need to clear up some stuff, watakuita bring. Kama kuna ile monster trucks hiyo happen kwa enclosed building, inakuwa during winter, so lazima ikuwe enclosed. So kuna au haya madam truck zina bring sand, ndio create ile monster trucks zina naona. So mtabring one week mtabring sand, alafu event ifanyike weekendi au through 3 days, alafu the following week mtatoa hiyo sand yote tena. So ni kama it looks like a waste of time, but that's part of the process ya kukuwa na vitu kaa hizo. So that's what it is. So DBE unaweza get $200, $250, $300, it depends na contract yenyewe nasema aje na ni how long na how urgent, naona. So Nelson hiyo unaweza kambia hivyo. Sijui kama umesign up na DBE mwenyewe, but kama umesign up utajua, watakwambia, they tell you this contract pays this much. Ukipatia email they send you the muziona, by the way ni vile tu nasema aje, I don't have 10 trucks, niko na 2 sahi dump truck na moja sahi napata kimbi. So that's what it is. So next nani Emmanuel nipitia, kuna General Mike asema, Albo, which American site can we apply for jobs from Kenya? I don't really know, honestly speaking. Kile unajua kipublish vitu za international jobs American ni hiyo na specific field na need ya state. Sijui kama unajua hizi ma states ni kama Kenya zitongaje sasa, ilikuwa before Kenya ilikuwa provinces. States ni kama provinces, nasema hivyo. Alafu maybe Kenya mzima hivi na provinces zake. Ile system ya siku hizi ni ma-county. Tuna ma-county pia hapa, by the way.
So it depends na need. America ni big, kuna 50 states. So some states need people kutoka nje, some don't. Mimi naishi Minnesota. So kama wana advertise jobs hapa America, we probably wouldn't know about it. Wataiweka mahali kwa website. Maybe uangalie tu kwa ile general, but I don't think hao hire mtu directly from Kenya. Maybe specific company, see overall. Kwa sababu kumbuka tuko na Mexico hapa hivi na Canada. So if they need people, employees, au angalia the most convenient. Ule hata kama na visa, ata show up kwa job. The mostly Mexicans ni farming. So sijui kusema kweli general Michael, I don't know specifically. Hapo watu mtu migrate hapa hivi, ama unakamkua kitu kama ni EB3 visa, vitu kama hizo. But mimi sikuwa na familia sana hizo stories za kukamna visa. Mu give you a personal example yangu when they come. So I don't think sijui website yoyote kusema kweli. Siwezi kudanganya. So Kevin, what's the difference between 2-axle dump truck and 3-axle dump truck? Of course, the more axle unaongeza, the more weight. Naona hivyo. So kama ile axle, kuna ile steer mbele, alafu mguu 10, gari ya mguu 10, alafu axle 2. Hizo kwa dump truck hiyo. Lakini need yake ni gani? Mostly kama hizo za mguu 10, hizo tumika kwa snow removal ama kusalt barabara. Sasa kuna snow. Hizo ni hawataki weight, they just salt inakuwa sprinkle pole pole tu. Kuna system iko kwa bucket hivi, alafu inaipush nyuma, alafu zina spin na spread around. So hiyo you don't really need weight, need salt tu. Alafu kuna plow mbele. Ndawashow picha, napiga picha niwashow vinakaa kama mjaiona ama in action atafuta video. So hiyo ni mguu 10. So ukiongeza axle moja au itaka kama push axle, unaongeza axle moja, inakuwa tri axle. Sababu ina 1 2 3. Wana count, our count steer wana count uko nyuma. So kuna dual axle, hiyo ni kawaida, ama tandem, hiyo ni 2. Tri ni 3. So 3 itakuwa, what happens ni ile itakuwa na more capacity kama ile payload. Alafu ukiongeza another axle zikuwa 4 axle, itakuwa na more capacity. 5 axle itakuwa na more capacity. Kama yangu ni 6 axle altogether. So ukikuwa na ile steers, alafu 2 drives huko nyuma, alafu 3 in between za kuspread weight. So the more axle you have, the more weight you can haul. Kama mimi yangu iko listed to 19 tons. Ile ya 4 axle, 2 axle extra, alafu 4 axle nyuma, ama 5 axle. Yangu ni 6 axles, 19 tons. 5 axles ni 17 tons. Aya, 4 axle itakuwa kama 15 tons, ama 14, I think ni 14. Kuna hiyo differences, sijui na make nini kwa 14 mostly. So ina depend na axle. So the more axle you have, the more load you can move within the roads na usiharibu barabara. Basically that's the whole linear hiyo axle. So it makes sense. Ni ile weight mingi. So people prefer more weight to you can bring the material faster, ama you can remove the material faster. So what to prefer, the more axles you have, the more work you'll have. Kwa nini? Wana prefer hivyo juu utamove job yao haraka haraka. Naona hivyo sasa. So that's why unaona hizi dump trucks ziko na preference sana kuliko anything else. Ndio hiyo sasa. So dini nyingine hapa, okay, hopefully leo mama hata tukatia live. Si mama ni mtoi. Mtoi si mama. Huyu mdogo yeye anajua, asha understand kuna room moja hapa chini. Hako anajua kitambo ina exist. Jimufunga mlango. So unajua kama na do video ni mwasha ma lights. So it's not as dark. So last time alikuja hiyo nitafuta, anajua ngati switches na yeye weekend. During the week akona madangu namchukua jioni. So anajua as long as uko hao na ni weekendi, daddy usually kama niko upstairs, ama niko main floor, ama niko kwa downstairs. So asha figure out. Na she's too young to understand that kuna I don't need her to be here. You wanna lights. Unajua kuna hii mambo kama ya color coordination. Unapata the more colors you have, the more ina improve mood yako, by the way. Sijui kuna jonga hizo stories za nini science ya colors. So kama ukienda nursery school, everything ni colorful. Kwa nini? They're trying to get their attention. Unaona? Ukiingia maybe kindergarten, color ni kidogo. Maybe I think ni first grade, second, class 1, class 2, class 3, class 4. Colors ni, ama maybe class 1, class 2. Yakogani ile colors ziko more colorful. Kwa nini? They're trying to capture your attention. Which is basically ni ile, what I know now, they try to capture your attention, ndio waku indoctrinate pole pole. Lakini over time, baadaye ukiendelea kudu hivyo, over time, wana reduce hizo color, wana classic very dull. Kwa nini? Because they've already captured your attention, they're trying to make sure that usikue too creative.
So colors ni vizuri. Hii place si kama hii nini yangu hiyo mtumia kwa soundboard, mtumia nitongaje? Rode ala nimesahau jina. Rode something, Rode man, sahau jina kabisa. Hii. Mtumia hii by the way. Natumianga hii inaitwa Rodecaster Pro 2. Hii ndio nini yangu ya audio. Nimeweka hapa nimekumbuka jina. So iko very colorful, iko na all the colors, yani very bright. Iko hapa mbele yangu hapa, siwezi beba. Iko between screen. So mtumia hiyo. So akiona hiyo anaona, oh, let me push buttons. No. So ni kitu fun kwa kidu. No. Alafu pia yani ni colorful hii place, very colorful. So ako ile stage ile she's 2. Anapenda colors. So sama where's dada ananitafuta. No. That's what happened last week. Anyway, hopefully ndio atakwenda haraka. Can axle affect how you will get paid? Of course. The more axle you have, the more weight you haul. Itonga payload. What's your payload? Payload kama kuna extra axles, 6 axles, ni more money. Mona. Averagely kwa hiyo pay ya nini. Sahi so far kwa acha kupatia brokerage. I think brokerage iko even. I think so. Ni kama, so if you have 6 axles, ile ni 1, 2, 3 kawaida, alafu 4, 5, 6 ni push. 3 ni push, yani at every given time gari ni mguu 10, alafu kuna 3 axles ziko lifted. Ukilodiwa unazidrop. So the more axles you have, unabeba 19 tons. Sawa? So suppose una need, maybe in a job site, they need 400 tons. Sawa? Unachukua 19 tons, tuseme 20 tons, ndio ikuwe averagely. So they kasemaje, we need 400 trucks. We need 400 tons today. Ya nini, maybe ya sand. Sawa? Alafu chukue, how many trucks do you need? Tuseme 10 trucks. Utachukua 10 divide by 400. Hii ni very simple. Itakuwa 40 loads. Sawa? So 40 loads, every truck ni 10, every hour zina bring kama tuseme 20 tons. So utapata 100 hour ya kwanza, 200 hour ya pili, 300 hour ya tatu, 400 hour ya nne. So they might say, instead of having 10 trucks, give us 5 trucks. Kwa nini? Ndio zibring, okay, nini hiyo? 10 itakuwa faster. Maybe tuseme 1000, wataka 1000 nini tons. Alafu mko 10 trucks. So for any given time, gari zikienda hivi zirudi 20 tons, zina cover 200 tons. Sawa? So itakuwa 5 hours. Maybe your driving distance maybe ni an hour and a half. Sawa? So ukianza job, I'll make sure at least the ram get at least 8 hours. Plus minus 8 hours. So nasema, for this job, we need 10 trucks. We'll work them for 8 hours. Unalipa per hour. So how does that translate? Kuna per load na per hour. Hour ni more fair enough juu kuna traffic kwa city. Load zitachelewa miss moja juu ya traffic. So what's going to happen? Tulipa 125 an hour, trucks ziende hivi 5. Zichukua load ya kwanza. Zikirudi hivi, ama mwanzie kwa pit. Mkirudi hivi, after 1 hour, boom, wako na already 100 tons. Mwende murudi 200. Mwende murudi 300. Itakuwa 10 hours. So 10 hours, 5 trucks. No. So mkichukua hizi trucks zikawa more efficient, kama nini, mtakuwa more efficient, juu itakuwa asijui nasema nini, mtakuwa more efficient kwa sababu mtakuwa less trucks zina move more load. Kwa nini? Kwa sababu ni almost 20 tons per trip. Ukichukua truck labda 15, utanid more hours ku bring your load on time. Kuchukua truck kama side dump pia beba kama 24 tons, almost 25. So itakuwa hata 5 extra. So the more load uko nayo una bring kwa job site, the faster inakam haraka. No. So I prefer side dumps, by the way. Ni vile some jobs ni kama neighborhood, kuna tight spaces. So we can't really use side dumps. So side dumps ni mostly ni advantage kwa road construction. Juu unakam hivi unamwaga. Unaenda mbele unalodiwa unaenda. Juu sometimes wakiongeza laini kwa barabara. Juu kama barabara iko hivi, they want an extra line. Lazima wadig ndani kwanza, wamwage sand chini, compact, alafu weke gravel, alafu ndio wale watu wa lami wakama weke lami ama kama ni simiti. So side up ni more efficient. Una show up hivi, in the morning mnalodiwa, mnaenda. So mna create shimo. Mkirudi hivi, the next trip mna come the other side hivi, mnamwaga, mna cover. So you're moving along the construction site as you go during the day. Kama ulianzia hapa hivi, by jioni mtakuwa huko, alafu next day. Side up is very efficient kwa road construction. Alafu iko na more capacity, kama almost 25 tons as ingine, 24.5, 25. So the more load you can bring to the job site, ama you can move away, the better. Unakuwa na more advantage kwa hiyo story. So by side up nile mostly
tractor ni za mtu mwingine, I mean trailer ni ya mtu mwingine, so haukui na ile efficiency. But in terms of construction people, they love side dumps. Lakini in terms of kama wewe mwenyewe owner, dump truck iko more versatile. You can do different things. Side dump iko very restricted na job yake because it needs space. So ndio hiyo axle, the more axle you have, the more you get paid. That's what it is. You can bring more capacity. Kind of makes sense. So kwa Kamau asema hello, ndio ameingia sasa. Karibu Kamau Kibor. Alafu kuna Mwas of all trade, always loving the show. Karibu Mwas. Mwas anakaa msemu young. Huyu ndio feature millionaire bana. Unaona? Sika mimi nanyeleza white hapa. Mungu nanyeleza. Albo DV lottery ni lini? Inaanza I think October, November. Nimesahau hiyo date kabisa. Hiyo za November, October, November. Ama September, October. Inakaribia though, Samuel Ngugi. Kile nasema ni ile anza piga picha saa hii. Make sure you get the photo right. Ukiwa na picha, that's it. Kama una picha, you're already qualified. Nimesikia story kama ati you don't need passports, sijui kama wataintroduce you this year before you apply. It's not really important, but unajua kuna new administration saa hii. Lakini nasikianga kwa hiyo story yote ya immigration, Kenya iko favored in a way. So kama uko Kenya, kuna favor fulani, sijui, I mean, nimesikia hivyo by the way last week kwa news. Wasema ati kama of all the things ya kupata visa, gava hii administration imeamua kupatia wa Kenya more opportunity ya kupata visa. Kwa nini? They want to, wamegundua watu wa Kenya wanajua mambo mingi za programming na computer, so wanataka kuharness hiyo advantage wachukue hao wase wa bring hapa hivi brain drain kitika hiyo. So nimesikia tu fununu, sijui kama mmesikia ile kawa ni Mkenya, nini administration hii saa hii inataka ku ease visa ya wa Kenyans kuja states. So sijui how true that is, but well, just let me know. No. Siwezi jua kabisa, mtaniambia nyewe wenyewe. Hii phone yangu inakufa, sijui ni saa kucharge. Charge iko mbali, kwa hapa tu karibu, lakini acha niende kwa next. They plug in. So this year sija kuona kwa side dump. Sijafanya side dump kabisa this year. Nilifanya January this year, alafu nikamekewa ice. Trailer ika tip over. Ika tip over na truck hivi kidogo, nikaona mazee, hii job ni ngumu sana, nikarudi kwa dump truck. So alafu season ikaanza slow juu vile nini Trump ameingia kwa new administration February, kama tariff, so ikaharibu job kidogo. Zile unajua hizi ma construction watu budget maybe a year in advance. So vile tariffs zilikuwa introduced, ika destabilize market. So people try and go back to the drawing board, wajue how much money we're going to need for these projects. Alafu maybe we try to get funding tena kila kitu. So ikaharibu market kidogo. So side up imekuwa very slow. Though imeanza kupick saa hii, but nikaona man, it's already half the year. So nikianza saa hii side dump, sababu nikianza side dump lazima ni hire dere. So kuhire dere, napenda dere apate enough money throughout the year. So nikaona bala kuendesha side dump this year, wacha tu niingie tu dump truck full time. Alafu nisema hii dump truck yangu kuna the last mile, ile before the pay off. So I want to be the one. Mimi nikinunua niko na drive for almost a month. Nikawachia wife aka drive 2 years ama 2.5. Tukikama dere in between. So this is the 5th year time ni buy your dump truck. So nisema tu either way wacha ni drive mpaka ni pay off. Alafu maybe ndafikiria what to do next. Juu sijui tutaendaje kwenda mbele, but sija do side dump kabisa this year. I miss it. Na miss kuendesha hiyo truck ya side dump, lakini it's not about missing. Dump truck nini side dump nini, I mean dump truck has more money na less work. I think so by the way overall. But more like record kwa, I like recording videos kwa nini nitwaje. Una record video kwa, what do you call it? Side dump. Juu ni poa kidogo. They can get okay, sasa bonus after completing all the, sijui inamaanisha nini. Hi cousins. No. So ni hivyo difference ni hiyo. Side dump ni more comfortable kwangu. Nimeweza kuendesha, iko na class A, tractor trailer ile combined. Lakini dump truck iko easier na more money. Sababu sina trailer ya mtu, so inakuwa poa hivyo kidogo. So hiyo ndio side dump. Sijaenda side dump. So swali next asemaje? Number 2, Kamau Kibor. What chance of opportunity do I get to do tracking after the M1 as a foreigner? Okay, M1 as a foreigner. So M1 ni nini? Ni acha nione kile unaniambia. M1 juu ni swali. I can't really know, but naweza facilitate. Acha niangalie kama naweza pata maana M1 visa ni nini. Nina computer hapa. Mwa kama sina computer. M1
visa. So M1 is a type of US non-immigrant visa that allows foreign nationals to pursue vocational and non-academic studies as a designated institute in the United States. Okay, M1 ni foreigners vocational. So mtu wangu vocational ni kama kila sufanya construction. Kama uingia kwa construction field, driving I don't think it include hivyo. Maybe operating hizi heavy equipment they can allow you. Sababu driving is a whole different ball game. Lazima upitie through the state structure, your state driver's license. Itonga Department of Motor Vehicle, DVM, ama it depends which jina watumia kwa kila state. Trucking, ukikuja na M1 visa, they won't give you a license for that. Maybe kama ni vocational ku operate hizo heavy equipment kama hizi front loader, bulldozer, maybe. But trucking na M1, I don't think so. Haiko allowed hiyo sana. Kwa sababu wataka ukue resident hapa kabisa. Usually change. They want you to be at least uko na green card ama wewe ni raia kuendesha truck. Hiyo ni requirement. Minimum requirement. Anything outside that inakataa. It changed I think since September 11th. Vitu kaa hizo. Wako a little bit more strict. At least most states. Naweza sema hivyo. So 2. Number 3 wasemaje, can I get H1 after securing a trucking job after the studies? I don't know, man. H1 ni nini? Acha niangalie H1 tena. Msana niandika kwa test leo. Naona. So H1 ni H1 visa. So H1 ni ile an immigrant for temporary worker in special occupation that require at least a bachelor's degree or equivalent. The U.S. employer must file a petition for the foreign worker demonstrating the job is a specific occupation. Okay, sasa hii itakuwa a little bit complicated mtu wangu. Juu sasa lazima uwe na kampuni na kusponsor, number 1. Alafu hiyo kampuni lazima iprove that you're the only exceptionally employee. Ni kama hiyo H1, you're very exceptional that they need you for that job and nobody else is available except you. Maybe ni programming ya computer imeandikwa in Swahili. Ama ni maybe AI, machine learning, wanidumsako familia na language Swahili. So you have that possibility. Ubaya hiyo uwezi beat jumini za boka Kiswahili na niko hapa. They can give me the job instead. So lazima wa determine that you're exceptional. Ndio upata hiyo job. Ile in retrospect, ile in general. Though kako na kampuni na kujua, msa kudu ya mishoni they can do that. Unfortunately, kampuni yangu, mimi msawa tracking. Mimi sina kitu yote kwa kampuni. Apart from tracking, transportation, nime-designate hivyo. Though nafikiria kufungua business ingine in future, lakini sahi at the moment ni ya tracking. So H1, vile nimesema hivi, kibor, in general ni ile, before upate license ya tracking, lazima ukue na green card, permanent residence, ama ni raia. Hiyo ni requirement. Since September 11th, 2001, wali change rules. Juu wataka kujua yani, they want to know who you are. Sababu kama wewe ni foreigner, ndio wakutrack down, basically. Ni mambo ya security reasons. Kitambo ilikuwa weza kwa studio uchukue CDL, but siku hizi very particular. Wataka tu waweke hiyo privilege kwa watu specific. So hizi mbili, here's a job after umeget hivyo. Ukuja hapa, siwezi ongea vitu saa hii juu hii administration, but once umeingia huku state, sema kweli kabisa, alafu you'll figure things out. Siwezi kuambia what to do saa hii. There's like a blacklisted. But once umeingia hapa hivi kwa states, utafigure out what to do. You'll know. Msema tu, bora umeingia hapa ndani utakuwa sawa. The rest, itajipanga tu yenyewe. You'll understand. Na pia kuwa very close-minded, kuwa open-minded. Sikiza advice ya wasio, usikiwasema nini. Sasa, itakuwa hivyo. Once umeingia hapa hivyo, sema hilo, sema, what chance of opportunity do I get to do tracking after the M1 as a foreigner? So, the whole story, summarize hivi. Whatever gets you here, ukuja hapo waza kukaa. Alafu, you'll figure things out. Maybe 2-3 months in to understand, oh, this is how things go. No. Vile musema ile, one of my favorite quote ya this year ni ile, know the rules of the game, play the game by the rules. So once umekuja hapa in the beginning, you'll figure it out, what you need to do. Alafu utaifanya, alafu utakuwa sawa. Sasa. So next nani? Kuna Dennis Dauri asema vipi Albo. This is Dennis from Georgia. Huko Georgia ni ngumu kuingia kwa dump side ukiwa new graduate wa CDL ama ama ata uku kwenyu.
Hebu sijageti your question, semaje? Acha nirudie. Huku Georgia ni ngumu kuingia kwa dump site ukiwa new graduate wa CDL. Dennis Dauri. That's true, by the way, that's true. Kupata license, people need experience. Sawa, people always need experience. So experience yoga hivi, ndio usemanga hivi, one of my ile kama tuseme ile hack, nasema hack, si sema cheat code hack, ni hivi. So you're thinking about driving truck. At the moment where uko na job yako, maybe unado job kwa warehouse, umecome States the first year, uko na ile maybe entry level job, you're thinking about doing trucking. Musema hivi, get your ile regular license first, alafu drive for a while, gari, una drive tu for a while. Then once you drive for a while, enda shule ya CDL. Lipia, chukua a loan, whatever man, chukua a loan. Trainiwa kabisa for a month. Chukua license ile CDL. Kaa nayo. Endelea kufanya job yako. If you're not ready, endelea kufanya job yako, ile unafanya job yako. Alafu slowly anza kutransition, pole pole, maybe 9 months, 1 year in, towards na usikuwe na any driving violation, sababu experience ni hivi. Even when you're thinking about it, let's say bado uko ile procrastination stage, ujasema ati I really want to do this. Kuna wase sema boom boom, anaanza hapo ana switch kesho. Kuna wase waga I'm still thinking about it. Sawa, chukua CDL bado, kaa nayo at least 1 year. Kwa nini? Kwa sababu wataangalia driving record. The way driving record works ni hivi. Suppose umepata incident na gari yako ndogo, but you still have a CDL. It'll reflect when they go through your background check. Wataona, oh, what happened here? Explain what happened here. So when they're trying to add you to the insurance company, you run record yako ya driving. Wanaangalia if you have any violation the last 3 years. So depending on what violation you have kwa record yako, utalipa either cheap insurance ama more expensive insurance, depending on your driving record, which is pretty obvious kwa kila mtu hapa hivi States. So kama you're thinking about it, chukua license. Kama Dennis, maybe you have a license, alafu unaona kama they don't allow you to. So one of the tricks ni ile, jaribu next year, alafu make sure uko na good driving record, ndio when you show up next year upate you don't have any records. Alafu nasema, how long have you had a license? For 1 year. Ataka drive 3 weeks. Sometimes lazima ujiaminie uanze hizi vitu, ndio reduce cost ya insurance. They'll be willing to hire you bila experience. Sasa kama Paul alipata license hivi, nikamwambia come anytime uko free, come ride kwa passenger side. Akakama kwa passenger na side up, by the way. Alafu tukaenda kwa dump truck weekend. Akaenda job, lucky enough the truck he was training on ilikuwa exactly kaa yangu. Ndio truck hiyo drive Volvo siku hizi. Akapewa job, ilikuwa opportunity, bahati yake. So kama ni ngumu, yeah, that's true. Most of the people, hata mimi nikihadere, I want labda to agree, semeaje, okay, I want to pay you this much, but insurance is costing me this much more. So what I'll do, Nile, I'll have you eat the cost of insurance, then I'll hire you because you don't have any experience. Then I'll train you. After a while, after 6 months, even nikireview insurance, waone maybe you have a good driving record, wa reduce your amount, nitakuongeza mshahara, alafu tuendelee hivyo. Naona hiyo ndio trick nyingine. But usirule out kama kuna license you're already in. Wacha nifuate swali moja hapa, sijui kama imenipita ya TikTok. Ilikuwa Kiruma Chris, asema ni aje Albo, great to see you. TikTok walifungua account. Last week walifungua. Walisema nilisema kitu fulani hivi kwa, I think ilikuwa Swahili word, au kai translate ni kama nimesema kitu iko kwa against nini yao. Sasa sikujua ni nini, kasema mimi sikuongeza vitu kama hizo. Alafu wakaifungua. So that's good, walifungua, walinitoa kwa TikTok itongaje jail. So Dennis ndio hivyo. So angalia, ama enda drive for a while. Unajua ile driving experience ni mzuri, by the way. It's not just saying it. Kuna things ile hizi mambo ya tracking mtu, you learn on the job. Mostly you learn on the job. So ukienda job ile wana kudu 1 day, 2 day, 3 day, you accumulating mileages, una learn vitu, una learn what to do, what not to do. Ni kama ku ride bike. Bike ni kitu kuna 2 wheels, mbele na nyuma. So what makes you balance? The more you drive it, the more una calculate na mind yako, sema okay, don't do this, pedal. Alafu mwisho una balance, alafu unaenda. Alafu next day unaamka, it's like nothing. Ushaingisha kwa kichwa, memorize. This is how not to do, what to do, una balance, alafu unaendelea cruise na hiyo bike pole pole. So jaribu fanya hivyo kama uko na CDL already, si kama ni story. Wase wengi wana story from a distance. It's one thing kusikiza kitu fulani, alafu iku affect, alafu kae naye, sawa. It's another thing kwenda kuido. Kwa sababu once umeanza kuido, any objections you had zinaisha, ina cancel, by the way.
Kama niliambiwa albo tracking kuna do, nikaanza tracking. Honestly speaking, the first 1 or 2 years I wasn't making any money, but nisemaje, nishawa na msee wangu best yangu fulani alikuwa na make do poa sana 2 years ago. That means one day I'll get to where he's at. Yeye alikuwa na gari yake anajiendesha mwenyewe. Sasa maybe the reason why I'm not making money tracking ni ile mimi naendesha gari ya watu alafu niko over the road, alafu nikitana sina experience. So the more experience you have, 2 to 3 years hivi unataka kuincrease income yako ina flow na experience. So ni kitu very important kwa experience, by the way. So sijirule out tuseme ati inakuwa ngumu sana. Wewe jaribu bahati yako, unaona. Msemanga who told you that you can make it? Kama ni wewe mwenyewe then wewe ndio unajikatia. Kuna watu wenyewe au jikata mguu wenyewe, unaona. Jaribu tu utapata. Wewe kama Paul alikuja hivi akapata job. Siku hizi Paul yuko very experienced. I hope so, unaona. Nangoja tu by track yake ni furahi kabisa. Sawa. So Keith Adrian anasema ko locked in. Kuna Steve Jugeto anasema hi Albert, how can one transition from cruise ship jobs to mainland jobs? Itabidi utafute visa fulani. Get kama unge see akudanga transition immediately. Suppose seme kampuni kusponsor. Unajua ukienda kwa cruise ship jobs and you work in the cruise ship, sometimes utapata one of the companies maybe kwa hiyo cruise ship ni local, ni maybe they work in the cruise ship lakini ni kampuni ya states. Sawa. Lakini I think ukiongea nao they might hire you alafu wakufailie nini inaitwaje ile change of status alafu kuemploy wao. Alafu kwa employ wao 1 or 2 years urudi mainland alafu uendelee na maisha yako. But ile tu there's a process in between. Unaona. So Vibe Kenya sema where you are are you do they pay per load, tonnage or hourly? Amerika mingi. Mimi nalipanga per hour. Hourly ni hourly pay. Ilikuwa name ya YouTube channel yangu. Sijui nilisha kwa hourly pay, and maybe I should just rename it hourly pay tena from the beginning. I'm paid by the hour, by the way, na track. So Education TV, msempotea ni aje Education TV namuona. What does Jerome Powell has in stock market by him just saying hello everybody, everyone rises stocks? It depends on what Jerome Powell deals with. Alikuwa na naona yeye ndio Federal Reserve chairman, acha nione ni yake designation. Jerome Powell ndio chairman wa Federal Reserve. Ona. Yeye ni Jerome Powell, is a chair. Ona. Jerome Powell, J. Powell is an American investment banker and lawyer who has been in yake. Okay, currently yeye ni nini? What does he do? Saki story mingi ya biography yake. But he's a chairman of the Federal Reserve. Naona. Federal Reserve vile kuna story more about it. Most younger private bank inawaka na gava directly. So whatever he says goes. Naona. Yeye ndio chairman wa Federal Reserve. Iliko created na watu 6 people walifungua Federal Reserve. 6 businessmen, bankers back in the days. So whatever he says works. No. That's the guy. Akiona kama interest rates are too high, keep them high. Anangalia economy, whatever he says works. That's just what it is. There's nothing you can do about it. So ni ndio chairman in charge. So hello Albo, vile technology imeshika sana these days. AI, electric vehicles, self-driving vehicles. Hii job ya tracking future yake iko vipi? Driverless trucks zimekuja sana. So Felix Patrick, niza kuuliza hivi. Imagine before afika hiyo technology, ile kuna sasa kuna these things that drive a business, msema hivyo. Kama ile kampuni moja iko Texas, ina move load from maybe one warehouse, alafu inaingia freeway. Alafu ina drive freeway mpaka the next warehouse, alafu ina exit freeway. If you're driving self-driving trucks kwa freeway, sawa, kwa freeway, that's very easy. So the only thing they have to worry about once you're kwa freeway ni kama highway freeway. What's the difference? Nataka kuona difference ni nini? Hakuna traffic lights, hakuna bumps, ni ile once uko kwa freeway, you're just cruising speed. Naona. So hiyo logistics hiyo, insurance companies have to be willing to
to insure that truck. Sababu ikipata accident, who's responsible? Somebody has to be responsible, the company. Mona. So most of these driverless trucks, I'm telling you the truth, they have a driver ndani yake at least mmoja ndani ya hiyo equipment. Sababu kuna other things they have to operate pia. So hiyo technology ijafika bado. It will, maybe eventually. Lakini usijirule out sema ati I'm not gonna do it. Ile you keep riding the horse until imanze story yake. So sioni kama itakamaraka sana. Ile sometimes watu fanya vitu kama hizo speculations, vile tu vile mimi naona kawaida kama AI. Ukiangalia video ile imetengenezwa na Hollywood na video ya AI kuna differences. Unaona? Kwa sababu AI ni machine learning, ita create video haitakuwa realistic kama ile video really ya mtu ameshoot movie. You can tell the difference. Mimi nikiwatch video ya AI msikia tu man, this is just it doesn't touch me the wrong way. Haina emotions, haina vitu zote hizo. So whatever you say, sioni kama itakam soon hivyo. Kuna naweza ubadi kisema naweza kuingia story ya rant nyingine. Kama mtu yasi nitafuta ananiita. Nitafuta. Who? Someone's calling you on WhatsApp. Did you see that? Oh yeah, I see that. Okay. Your flashlight's on. Okay. Flashlight. I just want to make sure you stop. Okay, sorry. So ndio hivyo, so ita replace immediately. Immediately it takes some time before it picks. Sababu kuna so many moving parts in between. Inaweza kama haraka, inaweza kama easier. Kile mgundua ni hivi, mara mingi kampuni mingi hizo work na stock market. Sawa. Kasa ukiangalia kama kampuni za Elon Musk. Akona private company, akona publicly traded company. Nasema corporation, tumejina ile jina real. Kuna corporation, kuna private corporation, na kuna ile publicly traded corporation. Tesla ni public. SpaceX ni private. Sawa. So napata hivi. If I have, kama mimi niko na technology company, niite aje? Niite technology company kama niite, what do I call it? Niite hivi, I'll call it what? Niite Maisha States AI whatever, Maisha States AI, sawa. Alafu ni publicly traded company, Maisha States. Itakuwa hivi, just depending on what kind of product I'm selling. Kama product yangu ni futuristic, niseme selfless driving, AI, naona vitu kaa hizo, yani ile it sounds good, people want to hear that. Alafu niseme ningisha kwa maybe stock market, ikuwe publicly, nichukue IPO, alafu ikuwe publicly traded. So depending on what I say and how people feel about it, either the drive the public invest more in my company ama less. Kama niko quiet siongee kitu, people won't even care. But lazima we hype up ndio kama it's futuristic, sababu ukibuy stocks za kampuni, mtu you buy stocks ile hoping they grow over time. Sawa? So kusikia kama Tesla, electric, self-driving, hakuna sijui environmental friendly, boom boom boom. You know, everybody wants to hear that. So bisema unaenda kwa ile investment account yao unaangalia, oh, how much is the Tesla stock? Oh, $3. Na nunua kama 10,000 stocks za $3. Sawa? Alafu nasema, oh, I'm holding on to that. So ukisikia historia futuristic, which means the next big thing itakuwa Tesla self-driving electric AI cars. So everybody's driven by that. That means because of that speculation, nasema hivyo kama speculation, ita drive stocks up. Kwa nini? Demand ya hiyo stock ya Tesla itakuwa high. So people will rush waende wainunue. Sawa? Alafu ukishainunua, so ilikuwa $3 leo. But by end of the year, imekuwa maybe 1,000. Kwa nini? It's the most sought after stock. Juu kuna ile potential ya future. Sawa? So, watu wengi hufanya hivyo corporations zao. Unai-hype, ndio ipatie wasee moral, waende wabuy hiyo stock, ibaki juu all the time. Alafu every 1 or 2 years, una-innovate. You say something good about it. Kama one of the biggest, kuna kampuni moja itonga Apple, I think sahi ni second ama third. Ilikuwa number 1 for a long time. Iko worth $3 trillion. Trillion with a T. CB trillion. Naona. I think ni 1,000 billion, kitu kaa hiyo. Trillion. So, hii kampuni, every year, au launch simu mpya. Nakambia ukweli kabisa hiyo simu. Iko na one extra thing. Hata si 2 or 3. One extra thing. 13, 14, 15, 16, 17, 17S,
something tu ile kupatia wase kurefresh your marketing strategy. So everybody anakuwa ako appealed kununua stock ya Apple. Kwa nini? Kwa sababu ina sounds futuristic. Naona itaenda mbali, it's gonna go far, inakuwa very futuristic. So that's what they do, wanafanya vitu kama hizo, wanipatia inakuwa more futuristic. So kuna vitu kama hizo unasikia poa. Kwa nini? So what is self driving? Ukisikiza news kama hujaiona, I'm yet to see, kwa sababu nimegundua kampuni mingi hizo anga zinakuwa hyped, stock inaenda high, alafu kiangalia sales za hiyo kampuni shindwa, okay, why again is this a $3 trillion company? Ni marketing strategy, si product. Sababu kiangalia sales za product, kama last year Tesla I think ili make $7 billion in profits. Si alafu $7 billion haikuwa hata real money, ilikuwa kama nini, kama waitaje, ilikuwa ile itangaje something credits zile za environmental, nimesahau tax nini, nimesahau hizo credits za ile, because I chafui environment because ni electric, but hiyo electricity in some places they use fuel to create electricity. So ni kama anyway, muonanga hivyo. Wacha niangalie TikTok nisizi my questions. How do you build your credit as a new immigrant in WA? Unachukua credit card alafu unailipa on time every month. Suppose kama credit card ya 500, tumia kama 30% of your credit card, maybe get a credit card first, hata kama ni Capital One. Itakuwa attached na your social security number, individual. Then use it, at least use 30% of it. Ile 500, ama kama ni 600, don't go past 200. 6 months hivi your credit will start improving, pole pole tu. Yakoga hivyo. Alafu pingwa semaje, but bibi amejua aje unapigiwa WhatsApp. Help a brother out. Oh, najua napigiwa WhatsApp. Na niko na simu yangu niko na iPhone 15, niko na tablet, niko na watch, niko na computer, so everything is connected. So if somebody is calling me, ita ring kwa computer. One of the computers upstairs, ita ring. Hii hapa, that's why amejua hivyo, by the way. Sikuwa najua. Actually, the person who's calling me is my daughter. Amenipigia simu. Siwezi shika saa hiyo niko kwa session. Hata siku notice, by the way. Ita ring everywhere. That's why amejua hivyo. Si story. No. Hii computer natumia saa hii iko attached na hii simu. This phone, this computer. No. Alafu hii phone nyingine pia. Kama ujue. So, ina ringing everywhere. So if somebody is calling me WhatsApp kwa any phone iko attached na WhatsApp ya computer, ita ring everywhere. Mona. Like hapa nimeka silent hapa juu niko live. Hizi phones iko silent. Siko notice, by the way. So, even amejua kama unauliza swali. And refresh. Did I miss anything? Oh, carbon credits. Ito hivyo carbon credits ya Tesla. So Tesla made more money profit na carbon credits. Si real money. Lakini hiyo company, it sounds futuristic. Sawa. It sounds very futuristic. Iko na self-driving cars, ziko kama computers, ziko minimalist. Azina kuna trunk na hiyo kijina ya trunk itongaje Kenya. Kuna boot ama ni bonnet. Mbele na nyuma unaweza mzigo mbele na nyuma, jua kuna engine. Alafu part ya ile AC ni kidogo tu. So ni gari inakaa more futuristic. Naona than gari ya kawaida ya ile engine na kila kitu. So ukiangalia, if I invest in Tesla and the future is electric, stock yangu ita grow over time. So iko more appealing. That's how you look at it, by the way. If your corporation sounds futuristic, people will be willing to invest in your company, especially kama iko publicly traded. Kama ni private, well, kama ya SpaceX ya Elon Musk ni private, lakini imecontractiwa na gava. So pia people are wishing ingie kwa stock market ndio waanze kutrade, kwa sababu kuna ile futuristic, naona Starlink. Sometimes how we hype tu ndio ile investor wa McDo. Mona. But that's what, learn the rules of the game, play the game by the rules. So the Apple ecosystem wins Android and Windows combined. So nimesema hivyo. Mwoga na system yote niko na, I didn't really like iPhone in the beginning, but ile tu nigundua ina integrate. So nika na WhatsApp, hii watch ikitembea ina record iWatch, alafu iPhone, alafu MacBook, alafu tablet. Zina combine zote ni ile the same system. So because nime login kwa moja, everything inashikana. Unaona? Sasa. So favorite pola sema nini hapa? Albo, if unataka kujoin IOC kufanya construction course, unahitaji kuwa na CDL ama watakusaidia kuipata.
hawafundishi CDL specifically kwa hiyo OIC. Wanafundisha tu zile basic entry level ya kuingia kwa, yani they get you started on something. Ni ile once umeingia job ya construction, typically construction pays really well, kwa sababu most of the construction jobs ni za gava. Unalipa kama $56 an hour. Hiyo si kidogo. Ni ile tu job ni nini? Yani kuingia kwa kama OIC utaingia kwa job ya construction ya union. So union will make sure they pay you good money, top dollar, starting $56 an hour. But because you're in the union, a part of your income itaingia kwa union, ile union fee, maybe itakuwa $10 or something, itakuwa 46. It's still good money. Alafu ita run for 9 months. Because uko part of the union, when you're not working, watachukua insurance ile kama ile itongaje, employment insurance, 3 months utapata kama 80% of your pay, even though you're not working, kauko home. So hiyo 3 months unaweza kufanya CDL, alafu ni urudi. Yani inasaidia OIC. Ni vile mimi sikuwa najua anything about OIC, nimegundua juzi tu because niongea na mtu alipitia hiyo through your course yote. They train you for free, they prepare you for the job market, entry level. So it's a good thing. Ni resource, very good resource, for free. Iko funded na states na non-profit. So they are willing to do that to you, wakufundisha vitu for free. OIC. Sijui wasira manishanga nini, kuna hiyo jina ina OIC. Okay, sikumbuki jina ni nini. But they train you for free. So kuna Edward kama asemaje, ni aje Albo, ulisema umebuy stocks 1 episode a month ago. So far, have you targeted kubuy Berkshire Hathaway Class A shares aside from Vanguard stocks? Sijachukua Berkshire Hathaway. Nimeanza tu story ya kubuy more juzi. Mona, must you be a citizen to be enrolled in OIC when already in the US? I don't, lazima nikawaulize specifically. But because ni kitu free, unaweza kuwa labda umekam kutembea na uingie. Sababu training yao ni free. They just need a human being aingie pale kwa class ijae. Jumi kiuliza kwa class zao zinaanza every month, zina run for, what do they say? Ndio hapa karatasi jaiz nini? OIC na run kama tuseme about 20 weeks training. So kuna classes, kuna their own building by the way. Niko very sure labda kuna mtu fulani billionaire aliwaka kwa trust yake ama foundation yake ina fund OIC. So kufund OIC ni ile the money that the guy gives, they have to show that wameitumia wisely kutrain watu for free. So kuna ile staff, kuna training, kuna building, kuna expenses. You have to show. Unajua kuna non-profit, ni kama non-profit, because you are tax exempt, lazima iko very strict, lazima show how you spent the money when you gave it out. So OIC itakuwa free kabisa. I think ukishow up tu hivyo nakufundisha. Ni kama usemaje kusema you want to get a CDL na unataka kupata job. Utaenda training ya 1 month upate CDL, then you just sit with it. I mean, there's no offense. Every 2 years though, lazima update ile medical card. CDL coming in a medical card, by the way. Lazima pass medical test. Ni simple, si complicated. Ile unaangalia kama you can hear, you can see, vitu kaa hizo, unaona. Hauna blood sugar problems, small things hapa na pale. Ni what the requirement. So niweza kuangalia side. So you must be so citizen, I don't think so, but lazima ndawauliza. I'm a student already and can I enroll in OIC during summer? Yes, you can. Ingias OIC. Inaanza any class that's available. Itakupatia at least uko na ile somebody can look back asemeaje, oh, you were trained at the OIC, ndio hii job entry level ikufungulia njia. By the time una graduate una job already, inafungua njia by the way, opportunity. It's a free resource opportunity. Umeona? Kama Summit Academy OIC, they'll teach you some stuff. Itakuwa labda off. Watu fanya vitu, unajua kila mtu aga multifaceted. Ukuange na kitu moja tu kila saa. Nipe line, niko hapa Arizona. Utakunipata enda YouTube kwa channel yangu ya YouTube. Of any video YouTube, uangalie description section ya video, contact information yangu iko pale yote. So text me first kwa sababu sikujui, tujuane, alafu ndio sasa tutaongea. Naona kwa sababu Monday through Friday mwa na do job. Lakini ukinitext ndajua, nakwambia when tunaweza ongea. Mwa na time ya kuongea between nasema maybe 9 to 4 na kwa time ya kuongea. Lakini anything outside itakuwa hard. 8 ndio bado I'm trying to figure out how the job is going. Naona. I'll get time. Kama niko kwa track muongea na simu. Ni ile tu once nishatulia, yani kama sasa Monday na job mpya, sije kwa hiyo job before. So I'll give myself maybe 1 hour ku familiarize na everything. Ukinipigia 9 hivi nishajua flow inaenda hivi. Naweza pigia simu kama niko kwa highway mahali tunaongea. Naona.
I meant to have AZ license. What does AZ mean? License ya Canada. What does AZ mean? Mimi sijui. Siishi Canada bana. Hizi names zina make sense depending where you are. Kama sasa sijui. Mimi najua class A. Bora. So Edu kama asemaje ni aje albo ulisema hii ni Berkshire Hathaway Vanguard. Sijaanza kuexplore mufanya hivi. Sometimes kama sasa nimetuma pesa this month kwa investment account, I'm still thinking of what to buy. Kuna moja naifund too every month consistently. Easy ku diversify sijaanza sana. No. AZ is the same as CDL. Sema hivyo basi. Yeah, be specific bana. Hizi jina they mean something else everywhere. No, kama sasa Kenya I think class B and it was BCE ama BCE Kenya. BCE ni class B hapa. Alafu sijui tuangaje class A tuangaje. Class A ni combined vehicles, ile semi trailer na fifth wheel. Kitu kaa hiyo. So if you have that, endelea basi. If you AZ ni Canada, so what's the question now? Nipe line, nipe line. Someone should nipe line, I don't know what that means. Specify lion, but specify. Umenichanganisha, nimeanza kama sijui maana ya CDL. So nipe line ni nini kabisa? Nikupatie line, phone number, what? Contact. Kwa YouTube ilikuwa TikTok kitambo, lakini waliitoa wenyewe, walisema I shouldn't have my nipe connection. I don't have any connection by the way. Ni ile kama my job yoga local. So if you're here hapa locally, I can talk to somebody akupatie job. Lakini kama Canada, sina hiyo, I don't have the network ya Canada. Niko na tu locally hapa hivi. I can help you hapa. Kama uko hapa, unaishi hapa resident. At least Minnesota kabisa. Twin Cities, hata city, Rochester, outside, hapa tu within. I know people who can help you out. Lakini nje, sina hiyo access. Naona. Mufanya tu business within the area. So ndio nasema hivyo. Unless ile kama tuongee tu ile to discuss. Labda unafaa exploit, nikwambie the same way I did it. Alafu uone kama unaweza exploit your option on your side. Utaipata pia. Naona. Sijui ni charge simu inaanza kufa. So next ni gani kuna stocks niko tu ile muba ile basket ile kila kitu. Sija diversify sana. Maybe that's next year. Naangalia. I know I'm getting late but kuna moja na try kufocus nayo kabisa. So Kimlangata sema I'm glad to be on the live, leaving Nebraska right now, heading to Georgia. Ukarodi Kimlangat. Albo, about the new snow season, is one able to get a job when the season is down? Because bills never say never. Congo. Unauliza, okay, acha nitaka understand Congo. If you're about to leave Nebraska and Georgia, you're over the road. Ni planning na budgeting. Kamujo musemagaje, I know how much my bills cost. Those meenda up kidogo, I think juu ya nimeangalia utility ni kama double, auski. Ile siwa, water, imekuwa double, ski, sijui kwa nini. Tutasikia baadaye what happened. Maybe ni matariffs, hata sijui nini happen. Ime increase by ×2. But ni ile unajua, you know how much your bills cost every month. Musema hivyo. So ukikuwa na business, of course the business makes more than what you need. So what do? Pesa ya business aka business. Whatever you pay yourself, una keep ingine kando, alafu you focus on your bills. Alafu nasema, okay, if I have disposable income, maybe ni 1,000 a month, maybe. Sababu kuna zile vitu, you want to buy something outside ile bill yako. You just want to have fun, whatever you want to do. Maybe ile disposable income. Ile tu guilt-free spending. So the rest of the money una save. Emergency fund. So ikifika November sasa kuna job, you still have enough money to go through. Kila watu wengi usahau ni ile off-season is coming, winter is coming. Alafu unabaki kwa December, una job, January, February. Wao umezoea ile month to month. Unajua kidu business semaje? Kuwa na mindset ya businessman. Si mindset ya employee. But watu kama 1 year before ile kichwa switch. Kama ujuanga hivyo. Ukidu business, of course, una gross more than you need. That's true. Hiyo ni no secret. Kama dere you make 7,000, business will make maybe 3 times hiyo. Labda una make times 3 plus something. No. 25,000. Unajilipa 7,000. So the rest of the money inabaki kwa business. Alafu if you off season, you can even decide your business pays you in your off season. Useme 80% useme ni unemployment. You pay yourself for your bills off season. Any easy rocket, you can figure it out. Sikudanganye. Ndio tu watu wengi wakipata dough mara mingi ile kama mimi ile Royal Flush utakufanya vitu fulani
ndio ndio ujue exactly what you're doing. So pasemaje, unatumia lens gani saa hii? Ama 35 ama 50? Hata sijui poa nikwambiaje. Niko na kamera 3 hapa saa hii. Hii kamera iko na sijui ni zoom lens, by the way. Kwa live ni itwaje lens. Ni Sony ni live natumia kamera 2, hii na hii. Ziko na nimesahau ni APS-C A6600. Lakini hata kwa recording natumia zoom lens. Tamron 35 to 150. F2 to f2.5. 2.8 I think. Ndio hiyo. Natumia zoom hapa everything zoom. Alafu na record na 2.8 because 2.8 everything kwa sababu niko na enough light. Niko na light hapa na light hapa. Sina light nyuma yangu, hakuna haja nyuma yangu. Though I should, ile natumia key light na fill light. That's it. Hakuna reflection hapa hivi. I'm trying to get ile niko na look fulani nataka kuweka hapa na I need a shadow over here. Though hii light iko too bright in a cover shadow. But I'm using zooms. Kamera ziko mbali kidogo, kama tuseme ziko far kidogo by the way. Kama unauliza which lens. Mutumia but kwa hiyo Tamron niko kama within kama 49 hapo. 49 ni juni zoom. 35 to 150 niko mahali 48 49 hapo. I think so. Nisema nini? I think niko nimezoom kwa 48 hapo. Hii look. Lakini ya live ni kama the same thing. Kama hata sijui nini ndaangalia. I didn't check. Niko naangalia tu screen ikiadjust. Just in case. Amezoea makamera bana. Kimlangat ndio hivyo bana. Make sure tu unapanga vitu zako poa. Unasemaje? Maybe sijui kama over the road iko hivyo. Ni ile when you make more money, usikuwe too excited. Unajua wasemangaje pesa iko inakoga nini? Pesa inapenda ile inafanya hainanga kelele. Sawa. Acha ni plug in simu. Hii simu itakufa. Kuna charger hapa hivi. Iko wired everywhere. When you need charger. Itafika kweli? Itafika. Ni plug in ndani hii simu baadaye nikitumia. Iko on ya katu kando hapa. Naona nimehata nini. So ni hivi una plan tu budget yako. Useme tu hivi I'm making more than I need. Sema umeanza job maybe February, March. Check ya March, jilipe tu kidogo. Wacha ingine kwa account. Kama lipa 7,000, baki na whatever, kama ni 25 minus 7, unabaki na ngapi? 15 whatever. Wacha tu kwa account. February, lipa kwa account. March, lipa. Yaani utakuwa na ile ukiangalia business account maybe uko na 50 ama 80 imekaa tu huko. Alafu December kuna job, jilipe kidogo from nini? Nimesahau microphone. Jilipe kidogo alafu go through winter pole, alafu umalize. Naona. But season inaanza ni planning too by the way. Usikuwe ati overly excited ati nafanya hivi na hivi na hivi. No, just tulia tu, unaona. Unajua watu rich, they don't really spend money. Okay, mimi usema try to imitate how do they spend their money. No, watu rich hawatumiangi pesa ovyo. Niko everything kuna plan. Ni kama una bring buffer. Kuna kitu moja niliona nasemaje? Kuna waseu they make money, you spend money immediately. You'll never be rich sababu wewe uko caught up na ile consumerism. You get money, you can't wait to spend it. Jifundisha adabu semeaje? Every time I get money, wacha ikae kwa account yangu at least for 24 hours, 2 months. No. Lipa bills alafu wacha ikae tu pale. Iangalie. Kwa sababu kiangalia na kupatia ile confidence it gives you time to plan. Sema if I'm going to pull this money out, what am I going to use it for? Sema hivyo. When 1 month imepita mbaki na excess ya maybe 3,000, maybe I should invest. Alafu unafungua account ya investment. Alafu unaachana grow. Pole yani you don't get rich by accident. Unaona? Kwa sababu sema sijui jana alikuwa tunabonga na yeye ati mimi ngoja tu uone sijui alisema nini umsemaje. Ati one day atakuwa rich. One day. Unaona? One day atakafunga. Kama how utakafungaje one day? How does that happen? If wishes were horses, everybody will ride. Ama ngekuwa na do. Kama una wish sema tu one day I'm going to be rich. Alafu no plans at all, zero. Unangojea lottery. Kuna wasu get lottery hivi sijui ni 300 million. In 7 years wako broke exactly where they were 7 years ago. Kwa nini? Walikuwa financially illiterate. Sawa. It pays to be financial literate, by the way, because know how money works to spend. No.
Juu ukipata pesa kama 100, uspend yote 100. Jiweke kama limit, semeaje? Mungu na formula fulani Mungu na do nayo kila siku. Msemaje? How much do I make a day? Exactly. How much do I make a day? Nasema hivyo. Okay, driver wages ni kama tuseme $35 an hour ama $40 an hour. Kama you can pay yourself whatever you want. Tumia tu ile scale ya $40 an hour. Sawa. So if you work average 8 hours a day, ulipo 40, of course kuna taxes, kuna nini. Okay, sema tu 40. Aya, per day 8 hours nini? 8 times 4. So ni very simple hiyo. 8 times 4. Inakuwa nini? 320 per day. So rule yangu hivi, rule of thumb ni hivi. I can't spend anything above 320 in one day. If I'm planning kununua lens, for example, ya $1,200 on Friday, this Friday, lazima ni accumulate 320 by 5. Alafu niseme, niko na 320 side times 3 ngapi hiyo? Niko na this much. Okay. Nitoe bills, nitoe expenses. Nabaki na ngapi? Nabaki na this much. Okay, is it worth it buying this lens? Nasema, bado. Wacha ningoje 1 month. Nitoe at least kwa hiyo every week nitoe 500 towards this lens. Ama 200. So I have to think about it before ni buy your lens. Nikisave 1, 2, 3, 4, 5 weeks. Niko na hiyo do, I have cash kuinunua. Lakini I'm making it difficult, ndio mind yangu I think, ni second guess. Niseme, I have to buy this. Kwa sababu kusema, when you allow your mind to think about finances, hiyo ndio step 1 ya kukua financial literacy. Naona? Literate. Kwa nini? You're giving it time. Na pia ni factor, by the way. Kuna msee hata labda ana hiyo do bado. Ile yanapata hand to mouth. Kuna hiyo exist pia. Lakini ukianza kama kuna hand to mouth, useme tu you're thinking about your finances. Yani allow to run through your mind. Hiyo msema hivyo tu ile. Kwa sababu mara mingi sema tu ile automatic. Unapoa pesa na mdosi, unapatia mtu mortgage, unapatia mtu bills, unapatia bills. It's like you're not even making any money. You're making money to just give it to somebody else. Immediately. Ile Myron Golden. So make money, kaa nayo, lipa bills, angalia what's left over. Ikibaki, wacha naeka tu hapo, think about it. Just think. Wacha kutrouble kidogo. Unaona? Sababu ukidu hivyo enough times, asema a habit inakuwa created in 90 days, which is 3 months. Sawa, 3 months. So ukianza hivyo sema you have to think about before you buy something. Inakupatia discipline. Na si lazima uulize mtu maoni, this is just self ile tu, it's within yourself. Kanda out, ni buy wase food, tuende kule. Make 300 a day. I'm not spending anything over 320. Sawa, okay, what do I do? Endo chukue cash, kwa mfuko. Ukienda out, chapa iishe. Sasa ndio time kurudi home. Unabaki ile ya kurudi na Uber alafu rudi home. Sawa, hivyo sema make 320 a day, spend 320 in one day, sorry alaye imeisha mpaka kesho. No. So ukianza kuthink tu hivyo, it doesn't matter how much money you have. Una create a system in your mind. Itakuwa easier kwako, by the way. So mimi unapata I don't spend Monday through Friday sometimes, sija spend hata a cent. Naona. Itakuwa 2 weeks sija spend anything. Kwa nini? Mtu mia credit card on my purchases, alafu nailipa every month in full. Full kabisa. Ikidelay labda ile tu check imechelewa, ndio hata labda idelay kidogo alafu ndio pay off eventually. Ama kama tumetoka off season, mtu mia credit card for 3 months na wacha kule interest yao kidogo, alafu ikishafika February even pay off tena yote. Lazima wacha pesa ikae alafu think. Naona. Kuna ile book itongaje book? What is a book? What's the name of the book? Yesema Think and Grow Rich. Sawa. Imagine tu chukua title ya kitabu. Think and Grow Rich. So kuna thinking involved. Si hard, by the way. Kuna usipata pesa hivi unakuwa numb. Unapoa pesa hivi unaangalia what do I need? Ile kamera mpya, unakimbia na buy kamera mpya. You don't know how much money you make, ujapiga hesabu. I understand. Kuna ile pesa semaje? Sema hivi, if you're making, nasema tu example, kuna wase making hiyo do sana. Kama tuseme ni 1,000 something. Itakuwa dollars, shillings. Sema hivi, ndatoa 200, hiyo ni ile guilt-free spending. Itoe cash hata before. Useme, hii ndio niko naye. Hii ni kwa best yangu fulani, by the way. Hiyo fanyanga hivyo. Hiyo toa cash. Ukienda naye mahali unalipanga na cash. Ikiisha imeisha. Unaona? Hiyo sababu tumefunga hii story mpaka next week. Mpaka nilipo tena. Hivyo tu. Ukianza hivyo 1, 2, 3 months inakuwa part of wewe. It's your habit now. So you'll never violate yourself. Kwa nini? Kwa sababu unasemaje? Mbona kwa deni because of watu wengine?
Sababu watu wengine semangaje, you buy things to please people who don't really care whether you please them or not. Naona. Labda mwana dem fulani pale sema nikibuy dishi, labda ataninoki. Naongea kama chali. Sijui mambo ya demo semaje kama chali. Alafu na buy dishi na hata msemina amekama mpita na yeye. Hata si wewe. Kwa nini? Ilikuwa tu your own monologue kwa kichwa yako. Naona. Kuwa na plan just in case. Is it true story? Maybe it's true story. So Chieng, vipi albo? Kapoa kabisa Chieng. Vipi? So kuna breaking the story. Watu wa apply green card. By the way, ina come soon by the way, inaanza soon. Kumbusha wase, apply green card. Mbona mwaga na insistia story ya green card sana? Ini mini bring states by the way. Wale wasiwajui, kuna sawa najua. Mimi nimekam na green card. Ilikuwa how long? 19 years ago by the way. Paka leo. Paka leo niko na resources ya kuongea kwa wase live. Ini mini bring up, hakuna kitu kingine. Sikuwa na bahati. Nili apply. I took a picture, nika apply hiyo kitu, nikaituma. So iko ati bahati, hakuna bahati. Ile story ya bahati ya last week. Tusemaje bahati ni nini? What's luck? Luck is when preparation meets opportunity. So ukiprepare mapema saa hii upige picha, alafu opportunity kama ya kuapply, utaiapply. Results zake next year May utakuwa na green card. Alafu utakamuko hivi. Utakuongea story different kabisa. Naona? Totally different. So I say breaking the story nasema hapa hivi, apply ni green card. Please apply green card. So BTEK USA, VP Albo, niko locked. Karibu sana msee, karibu. Fani kunywa maji kidogo. So JJ Kubaya sema kaka Albo, jambo. What's good? Kawaida tu bana, mimi kawaida tu. Nimelala vizuri, mulala leo by the way. Mulala Saturday usiku tu. Saa tu moga nimeisha mbaya. Nimelala poa, niko fit kabisa by the way. Hii live I have to be ready for today. Sijui kwa nini sema whatever happens, kama niko na fatigue, at least by Sunday midday, hapa ni midday, mwanza live midday, niko fiti. Nisikame mbele ya watu alafu nijaibishe na usingizi. Nimechapa 12 hours on Friday. 12 hours. There's a 7:15 to 7:15 straight. After they needed me on Saturday. Kambia, unfortunately I don't work weekends. Niko na watoi, sina nini. Hatuna babysitting over the weekend by the way. Pia ni ile story nasema hivyo ndio asikuwe na objection. Useme, where am I going to take my kids? No. So we want to spend time with them too, kama tuko busy. Itakuwa hivi mpaka November, alafu we'll have the whole day with them. No. Kwa hivyo. So JJ Kubasema, I'm happy to see you and hear from your foundation of wisdom ze. Wase like the video. Hii mwaka nakuja Marekani kaka. As a student. Kuja kabisa by the way. Hiyo ndio ni hapa hivi. Mimi nisema most of the things in Milan kwa wase, najua repeat, I can even feel it, I'm repeating myself. Kile ni Milan kwa wase ni ile, sometimes seeing is believing. Ukiona mtu akifanya kitu, utamuamini kwa sababu anaifanya. Hakuna nini. So ndio msee mimi, hata nisemaje nikianza Maisha States, sitaongea English sana. Mostly kama English kidogo. Naongea kama naongea na wase wa mtaa, kawaida tu. Ndio mjue ni mimi, na niko hapa hivi, unaona. Hata seeing is believing. Ukiona msaki do kitu, ule anafanya na wewe, inaku encourage people to do the same thing. Mwoga inspired na wase wako na melanin kama mimi. Yaani nikiona mzungu maybe this, maybe that. Lakini kila msee ako na melanin and I'm make it in life. Akumze, how did you do it? I did this and this and no, it's possible, no. Na kwa more encouraged. Sababu unajua tuko na perspective difference. Ana nizaongea vitu mob sana, but last time nilikuwa banned, maybe some kitu sifai kusema. Na mtu ku step away from it controversial, so ndawachia tu hapo. Unaona. Bakulile melanin. Maisha States mambo poa kabisa. Uni Bowline Abok. Wewe ni Msudanese nini? Hiyo jina kama Sudanese. Unaona. So BTEK USA. I know you own both a dump truck and another 26-foot truck trailer. See, 26 foot ni 40 foot. As a beginner, which is more realistic and more acquirable? I own BT na own dump truck mbili. Moja ni kama 40 foot. Mwita ito quad quint, alafu na tractor. Tractor ni ile kichwa peke yake. So the trailer ni a kampuni that I work for. They lease it to you every month. It's part of the payment anyway. So I own a tractor. 26-foot tractor trailer, you need 40 foot. Minimum ni 40 foot. Alafu na 53 actually. Yeah, over the road 53. So as a beginner, unaweza na hiyo tractor unit kama ile side dump, kama uko construction,
Kama uko over the road, the same thing. You can buy a tractor unit and your own trailer. Ama ulease trailer for a couple of months, then you buy. But mimi naongea juu ya local. Mu prefer, my main objective ni local. So between dump trucks na side dump, it's easier to get to side dump. Even though side dump not a lot of work, but it's the easiest thing to get to. Alafu ulipe 117, udu budget yako, within 6 to 9 months hivi ndio pesa, alafu ndio save money down payment ununue dump truck baadaye. Alafu ndio grow hivyo. It's up to you how far you grow. Ni siwezi kwambia. But that's what you do. The easiest ni hiyo side dump. Dump truck sometimes when you're new, they need a lot of down payment. Sabu gari mpya ni kama 300,000. So maybe slightly used itakuwa 200,000. Maybe ile imekaa 10 years itakuwa maybe 150. Kitu imekaa maybe 20 years itakuwa 100,000 bado. They're still expensive. Alafu the older the truck, the more repairs you have to repair the truck to keep running. So that's up to you. It's up to you what you want to do. Lakini in the beginning, ile tractor unit is the cheapest kuanza nayo. You need 4,000-5,000 down, ununue gari ya 50,000 uanze nayo. Alafu kuwe na budget yako, kuwa na ile objective. Useme ati nimeingia hivi side dump, I've arrived. Alafu uende kubuy Mercedes Benz, ubuy Range Rover, urent house kubwa, uende kuonyesha wasee. You just need a house. Naona vitu za kawaida average tu. Ukitaka kubuild wealth, lazima ulearn kuishi within the budget. Ndio budget ya ile pesa extra ya investment. Alafu over time, as your investment grows, ndio uta increase lifestyle pole pole. As you wish, suppose you're making 10,000 a month. Alafu budget yako ni 2,000. You're saving 8 na invest. 2, 3, 4, 5 years, hiyo 8,000 itakuwa so much money, utapata increase lifestyle yako to 5,000. 10 years to increase to 10,000. Kwa nini? Yani unangojea alafu unagrow. Naona. Someone type dump truck ni nini hiyo side dump. Someone type. Dump truck ni tipper. Ina dump kwenda nyuma hivi. Side dump ina dump kwenda side. It dumps on the side. Kuna pivoting katikati hivi, alafu na hizo manini. So flip switch, depending on which side is locked. Kama iko locked on the driver side, ita dump driver side. Alafu uta unlock the other side. So lock the passenger side, alafu unlock. Yani kuna lock mbili. Whichever side is locked, ndio na dump. If you lock the driver side, you dump driver side. Lock passenger side. Kuna video, angalia video za YouTube zangu za side dump. Kuna video moja nimedescribe how to dump with the side dump, I think. Nimesahau hiyo video. Kuna video mob sana siku hizi tell. I've been making videos for 2 years consistently. Maybe 2 every week. So, either the difference here. End of type 2 side dump. Kampuni moja iko very known is Smith CEO. Au iko Iowa. Au make my side dump sana. They're very good by the way. Nimetumia for a long time. Ndio hivyo. Nilienda YouTube sikupata number. Utaipata. Nimesemaje? Nimesema any video description section. Nikupeleke kama site seme I'm using this phone though. I can't even help you na hii. Kama hii ndio YouTube. This is live sasa inaendelea live. Ukienda kwa live useme more. Unaona? Uende more. Ikupatie ile semaje? Welcome back to Man Cave. Useme more. Ukiscroll hapa hivi chini utaona namba yangu ya simu hapo. Acha mchezo bwana wewe. Iko hapo. Ni vile TikTok ilisema I used to have it on TikTok kwa main page namba ya simu. Wakatubia ati I can't do that anymore. Nikaitoa. Sawa. Nikaitoa. They want wasema hivi hawataki kutoa wataka yani people to use their messenger. Unajua YouTube yani hizi app they want you to stay in their ecosystem. Hawataki kutoa nje. So when you give them a phone number, it's like you ask them to leave the app waende. They've already lost you. So they want you to stay. So kienda kwa any video hata hii stay live sasa ukiangalia niko very sure live nikiangalia sasa ndaiona. Unaona? Hata nikupatie tu ile but ni text kwanza, ni text uniambie ni nani text sababu nijue ni nani. Kienda hapa chini kabisa hapa chini kuna ile how to connect with me or reach me. Kuna email, kuna namba ya simu, kuna IG, kuna TikTok. Unaona? Ni ile Maisha_states. Na S mwisho states. Maisha_IG ni hiyo, phone number ndio hiyo na email. Utaipata bana. Sijui watu angaliange description ama because na doing a video na kunga easy account sababu I know I gotta have a description kwa video. Because siko na doing a description by there before. Nikalan ispoa kukuwa na tags na nini ndio anybody who's searching your content aipate. Sawa.
So to go through, I try my best to describe video before you watch. You can read the description, it can be exactly what the video is about. Nilan tu kuangalia tu wase wengine, unaona. So utaipata, scroll tu chini mpaka mwisho utaipata. Iko, unaona. Najua iko huko. I'm the one who put it there, sikudanganyi, unaona. Ningesema sipatiangi wase namba ya simu. Na kama kwa TikTok, you can send me a message too, unaona. Sababu kuongea sitaongea leo, ndaongea maybe Monday through Friday. Sasa hivi mtu yeye ningoje hapa hivi nikimaliza live hivi, ananingojea. Unaona? How dare you, daddy, how dare you get away from me? Huyu ajui, mdogo ajui, hataki kujua. Akitaka kuniona ananiona. So also with the new mortgage, will they accept you to fund a brand new 300 dump truck with a deposit like 15 to 20K? You don't determine BTEK, you don't determine the down payment. Ni ile, first of all, unaongea na bank, unawaambia, kuna, yani, si assumption, tuseme hivi, just toa your assumption. Unaona? Mtu semanga, hey bank, I'm trying to buy a dump truck. Hey, you know, I'm just trying, testing the waters. I'll be, oh, call me tomorrow. Kwa nini you're wasting their time? Sema hivi, enda kwa bank waambiaje, niko na CDL class A, nataka kununua truck. Can you finance me? Hata si bank, kuna so many financing companies by the way all over the place. Ni ile shop around. Hiyo ndio musema hivyo, shop around. Sababu kama mimi kuna wase, when I was buying my dump truck, hii quad hii iko na jina ya wife. Kuna wase nilienda ku apply now. Alafu I never really got back to them. Niambia no, I already got financing. Nikasahau hiyo story. Wamengoja exactly 2 years akanipigia simu. Hey, do you still want to buy equipment? So I'm not chasing them. They're chasing me. Kwa nini? Jaliona, oh, kumbe nilinunua. Kuna mmoja alini reject. Nikasema, oh, mimi reject Oh, too bad. You don't really know who I am. Mpenda kwa reject. Kwa sababu kini reject ndio sana win. Ajui kama na shop around. So you have to be serious about it. See, it doesn't matter whether you have a mortgage or not. They'll tell you exactly what they need. Ukienda kwa hizi regular banks, kama seme, aiko familia. Unajua ni hivi, tracking industry in general as a business ni very high risk. Kwa nini? Because you're financing a moving vehicle. So bank mingi kama aziko, as you understand how the whole thing works, wanasema no. Kama mimi ni requirement yangu, mimi nenda more detail. Niko na truck na finance sahi. I think in back is doing 70,000 ama tuka hiyo ile tractor na finance. Sasa kama hivi, we need a down payment 20%, number one. Truck ni how much this much. And you need to have insurance on the truck. Kwa nini? Alafu kuchukua insurance ya truck, ile imecover the whole truck, make sure the bank, which is the lien, ni beneficiary ya hiyo insurance. So something happens to my truck today. Seme kama ule best yangu moja ilichomeka, truck yake ilichomeka, ilibani into, ilikuwa total loss. So what's going to happen hivi, when the insurance is making the payment, ita contract pia bank yake. Sababu ni lien, ni partner. Kama lien ni kama partner, lien kwa nini yako. So kuna requirement. So unasema aje? Si ati wewe ndo determine, unasema hivi, truck ni 200,000. How much do they need down? Wenyewe. Unasema I have 20. You have 20? They'll try and work their figure. Watakugonga by the way. The moment unaambia iko na msema hivi, never tell them how much money you have down. Sababu ukiambia mse wa loan officer how much money you have down, anasema okay. Wata make agreement fulani ile, they will take the money from you gladly, 20,000. Alafu ita affect loan. Don't ever say how much you have down. And waulize, hey, I want to buy a truck ya 200,000. Ni 300,000, but some 200,000. But well, these are the requirements. Well, we want to know how long you've been in business. Alafu angalia list. Oh, na qualify kwa zote. So maybe it'll include 20% down payment. 200,000, 20% yake ni nini? 40,000. Sawa. Okay. Patia 40,000. Ukisema ukwe 20,000 down, unasema maybe we'll give you 7 years. Which means you'll increase loan yako. Wata increase interest. Why? Because you lack money, uko broke, uko na 20,000, they'll try and extend the loan so they can make more money from you because they want to use the excuse that you're in high risk. Lakini kama gari iko na insurance, anything happens to the truck, the bank wants to make sure they'll get their money back. So lazima kuwa na active insurance. Ni munge juu insurance. If you have a car, a truck on payment, you need to have full coverage insurance. Kwa nini? Any loss, everybody is happy. So that means the truck will cost you more plus insurance every month just to keep your loan active.
ukimaliza kulipa truck, you still have insurance kwa nini? Because you want to get paid if anything happens to the truck anyway. That's how you do business. Sijukanishaongea before, naongea kama ni first time by the way. Muongea ule mse when you're being specific. Ukisema I want to do something with a mortgage, it doesn't matter what mortgage you have. Actually kama kuna mortgage, ukinunua truck, it's going to be easier for you to pay the mortgage. Kwa sababu truck itakupatia more money, you'll be more comfortable than whatever you're doing right now kama si tracking. No, it depends. No. Kwa sababu hii ni kitu ya 6-figure income. Tracking is 6-figure income, straight up. Hakuna exception. Tisa. So ni ile when you're looking for it. No. Yamune albo, Calvin Kipto. Msalimiangaje wamune. Nafani jua lugha zote siku hizi, no. Yamune albo, watching from Kericho. Calvin Kipto. Karibu sana Calvin. Nimesalimia vizuri? Si hope nimesalimia vizuri. Hope sija go off kidogo. So, hello Albo, I'm late here. Karibu Vincent. Oh, no, Toyota huko Vincent. No. Nomad 254, the tribe. Hello Albo, can I buy US stocks from Kuwait? How do you go about it? Nomad 254, fungua tu investment account. That's it, investment account. Enda kwa website, kama ni Vanguard, enda kwa Vanguard. Alafu fungue. Alafu angalie how you can trade. Kwa sababu initially ukienda kwa investment, nasemaje? Yamune Sechunga. Sijui sema vizuri. Nilichanganisha. Najonga salamu ya Kipsigis. Najua salamu. Lakini sijui kama nimesema vizuri. Mind I think nikienda. Lakini asante though. So I'm happy. I'm happy. House prices ni most states are dropping rapidly. Now people can afford. That's good if they're dropping. Maybe the economy and tariff is working out. That's good. But musamanga, it's not about affordability. Make more money. Hiyo ndio dini yangu, make more money. Don't if you're making more money, when they become affordable, you can buy two. No. At the price of one. So just make more money. For the borrow from Myron Gold samaje, if you focus on making more money, when a recession happens, una benefit. Kwa nini? Because you're prepared. Sikia kitu, you're prepared. When opportunity arises, you get lucky. Luck is when preparation meets opportunity. So if you make more money, houses get cheap in the opportunity. Alafu unazimit pamoja, naona. Preparation meets opportunity, you'll buy 2 houses. Alafu when this is more expensive, now you own 2 houses. You'll buy in a price here, cheap prices. So ni hivyo. The whole idea is make more money. You can more longevity than affordability. Nasema hivyo. Ina make sense wase? Make more money. Na kwa poa than it's affordable. Hapana. Jukaangalia utility yangu increase double. I don't even know why. Hakuna explanation. Mule pa bill kama ya maji, stima, anything that comes into my house kama maji and what leaves my house kama waste. Inakuanga averagely kama $200. This month 400. Whoa, you need double price. What just happened? Sijui nime happen. But nimeleka tu check nikatuma. Kesi baadaye because I don't know what happened. So enda kwa hizo niandikie message kutumia zile waka nazo alafu uone how it can work out. Sababu I'm pretty sure kuna sababu kwa nini kwa investment account yangu kuna options ya mimi kununua stocks ziko outside America, international stocks pia ziko available kwangu. So if I have them available, that means that huko hivyo you can buy from here. Alafu anza na anything. Angalia ile minimum ni gani. Yani take your time. Angalia ile sababu ukifungua kwa kwa app unaangalia unafungua stock uangalie how it's been growing the last 10 years. Uone inakaa ina increase pole. Ni ile time is more valuable than money. Ukiinvest, the first thing una move pesa yako kwa nini kwa Mr. Motu sipatie wase co-host. Niko very limited time. Ndaduyo baadaye. Siwezi kuingisha ndani sahi. Ndaduyo baadaye nimeona it's a good thing kuingisha wase ndani conversation. But I need to have time to do that. Unaona? Sasa na multi record itani distract kidogo. Kuna wasa kwa YouTube, kuna wasa kwa TikTok. In future na do TikTok kivyake alafu ni invite wase tuongee. Kama nina time though. So by job yangu mwaga na kidrive. You can't be live when you're driving. Maybe December ilikuwa free. But ni hivyo, angalia fungua investment account, ni kama una sign up kwa Google. Alafu angalia
utaona stocks ziko zote ziko available. Alafu angalia which one is accessible to you. Sometimes alimu uchukue pesa yako transfer huko hivyo kwa investment, asema maybe cap ya hii ni $3,000. So kama kuna 1,000 save mpaka ifike 3,000 alafu ununue moja. Unaona? Ni very good thing to do by the way. Mimi nimeanza na hizi ndogo hizi za itongaje phone iko pale hivyo. Hizo ma Acon, unaona? Ndogo tu ile kuangalia tu test in the water kujifundisha. Alafu last year nimeenda ile full sasa. Hata siku mention last year by the way sababu ilikuwa new kwangu. This year I'm still new lakini I can say something now sababu nimekuwa huko 1 year already. Unaona? Alafu ile book ile I will teach you how to be rich ili confirmation bias ili confirm click anasema ikaona kumbe I'm the right track. Siko najua. Umeona? So Kuwait angalia tu hivyo. Favorite poll, watu wa like video for engagement. Kama uko hapa like video by the way. Ni free 99. Like video, click alafu sahau. Itasaidia yule mtu akamkuwatch baadaye atapata ile kuna engagement. Hata pia unaweza comment, unaweza comment pia. Kama umeuliza swali kwa live, enda kwa live ucomment ndio hiyo swali iko hapo hivyo ndio msemini akuja aone aseme uliuliza hii swali already. Itakuwa poa hivyo pia. Munga peke yangu kuna kama kitu kwa watu watatu hivi. Ni vile tu saa hii I think life ni life yoga iko very tight kwangu. Niliamua on Sunday na do live 2 hours 3 hours hivi. Iko 2 to 3 hours approximately. Sometimes more than 3 hours. Try kuanza mapema lakini sometimes juu watu hiyo wajakula. Leo walikuwa shakula already. Try kumalizia haraka. Alafu maybe pia wifi ana mood mzuri sijui. Juu last year aliwachilia mtu yake akakuja. Nikana mtu 1 hour extra. Alafu nikamhepa akanifuata. Sema I don't know what to do. Unaona. So like video inasaidia kwa ule msana kamkuona baadaye. So Nelson, vipi Nelson? Ile video ya van was so inspiring. We learned a lot about life, insurance and trust. And nilisema acha tu niongee. Ndairudia pia kwa nini? Unajua imekam June nilikuwa kwa live ya nani? Live ya Gapuri Authentic, I think, ako TikTok. Sika kwa YouTube, ndaangalia YouTube. So walikuwa swali about tracking. Kuna vitu moga najua like but because nobody has ever asked me, msema acha tu nyamaze. Joliza swali alisemaje? Labda nazingia hiyo trust kidogo. How do you open a trust? So how do you manage to stay away from alcohol in the US? I'm very busy. Do I have time for alcohol? If I'm driving truck, requirement here driving truck, you need to be sober every day. So niambie kama how do you incorporate alcohol kwa system and you're driving truck? You can't. Kwa sababu ukipatikana kama umelewa, man, no. You've lost your license. If you lose license, that's your main source of income. I'm not willing to go back and work in a factory for minimum wage. I don't want to do that. So imagine una choose. No. Uko na 2 roads. No. Left or right. Yeah, you're gonna. So watu wengi wale bado hao ganawasha au washa on Friday. Alafu by Sunday Saturday wana recover because lazima ukuwe kwa system imekaa 48 hours ku clean hiyo nini. So msemaje? I have kids, man. I have kids. So Friday nimedo 12 hours job. Nimekaa Saturday asubuhi. I know one thing, Saturday asubuhi nikiamka hivi, my kids need something. They need to go here, there. Lazima nikuwe sober so I can drive them around. Aya, tuende maybe kama sasa wana prepare back to school. Washaanza shule by the way, wameanza kama 3 days in already. So ule mkubwa ndo anaanza next week. So kuna back to school. I have to drive them places. You can't drive when you're drunk. Okay? So Saturday out. Sunday I got things to do. Nikuja nifanye live hapa, niangalie track, niende shopping, tufanye nini. I have to drive. You can't drive when you're drunk. Monday, niingie job. I can't drive. So, what time ukunaya kwenye pombe? Hakuna time. No. Hakuna. You have to steal time yako, uforgo family, ndio ufanye hivyo. Inakuwa hard sana kudu hivyo. Because how do you do it? How do you... Unaenda kuwasha how? Msana washa yule kama kuna time. Sema kama job yako ni Wednesday, Thursday, Friday. Unaona? Alafu you have a very good pay. Maybe you can. Maybe. Lakini hii yangu ni every day iko accounted for. Ni ngumu sana. Unaona? Kenya sasa uwasha juu labda kuna Uber, kuna misiezi, I don't have time for that. Alafu pia health yangu. Unaona? Unajua kwa health ndio kwa wealthy. When you're healthy, you have enough time to build wealth. Ukisema unakunywa pombe ni kama inaku reverse health yako. It's not good for your health by the way. Unakuwa dehydrated, umechoka, fatigue. So more productive. That's why we do YouTube. Ile you'll find things you can do outside your normal stuff. Kasa hivi kina mahali kama tuseme siku hizi imekuwa hard yani juu napigiwa simu mtu yangu ni mdogo bado.
Nikipotea home kama weekend hivi 2-3 hours, ananipigia simu mwenyewe. Anapiga simu anasema where are you? Naona ananitafuta. Sasa niangalia hapa hivi maswali mingi imeanza nini? How do you manage to stay away from nimeshasema hivyo. I was also in that live. Live. So somebody samaje, tell us how to open a trust, Miss Lydia. Inafojua hivyo? Yes. Amekuja shaachiliwa already. Can I buy a truck and employ someone when I'm doing full-time job? It's gonna be hard a little bit, really hard. Hi. Hii ni intentional, natafutwa. So kufungua trust ni very simple. I don't want her to push buttons. It's gonna mess up. I'm almost done though, so please, I'll appreciate it. Here. What? She wants to do something. She wants to press buttons. Yeah. Bye. She'll just cry. Yeah, I'll be done in a few minutes. Sasa nipata sasa. So inakuanga hivyo siku hizi. Hiyo ndio alarm clock yangu. Nimekuwa how long? 1.5 hours. Najaribu. Ataka kile nataka. So ni hivi. Ndaanza hivi Miss Lydia. Tulikuwa wapi? Tuone 1 2 3 ile video ya Van ilikuwa inspiring. Niliongea hizo stories za nini za nitwaje? Niliongea juu ya trust ni hivi. Miss Lydia muuliza. Ulimisi hiyo video. Na understand video ilikuwa mrefu sana. Nikaenda kuchukua part. Hata kuna part 2. Nilidrive nikienda kuchukua part, nikadrive nikirudi. So kurudi, wife alipigia simu. I think ndapost hiyo video maybe they post ama na siji. Anipigia simu kama kuna hiyo nini. Hiyo man, tutaongea. Acha niangalie poa kabisa. Juu nimeanza ku wind down saa hii. I don't want to miss anything. So hiyo Van hivi, niongea juu how to open a trust. No, but thanks Anna, still waiting for the t-shirt and book. Yes, sawa. Hiyo kabisa. So to detect kasemaje, I was in that live. Tell us how to open a trust. Can I buy a truck and employ someone when I'm doing full-time job? Itakuwa hard kidogo sababu buying the truck lazima understand your business kabisa before you can actually hire somebody else. Uki buy truck, upatie dereva from day one. The chances of your business failing ni kama increase to 90%. Itadunda. Because unless na drive truck ni mtu unajua alikuwa kama ni mimi for example, alafu nime-lose truck yangu, I'm starting all over, then you buy me your truck, then nikuwe driver wako the first year hivi, that can happen. Yani, you need to be in the field, you understand, before you hire somebody else. Watu wengi wameanza hiyo story ya tracking bila experience, au fail the first year. Sababu unajua you have no clue what you're doing. Ni better off, kama ile una drive mwenyewe, alafu the risks zinakam kwako, you take the risk yourself, alafu una learn. Alafu maybe 1 or 2, 3 years, so you're comfortable enough, you know everything about the industry, then you can hire somebody, that will make you a better manager. Mona. Ukisema unapatia msee na una experience, itakuwa very challenging. Yani uko na very high rate ya failure than ukisema unaanza na msee. It kind of makes sense. You need to be in the field. Sababu ni kitu very hands on. Kama unajua mafuta ni how much, job ina flow aje, kila kitu unajua. Yani kama the back of my hand. I understand hivyo. So nikihire dereva, whatever ile nitongaje MO, kama ni MO, kama ni MO ni nini, memorandum operandi, ile operations ya najua do this, and if you do this and this and this and this, this and this and this and the results. Musema hivyo, amkuja asubuhi fanya pre-trip, anything na track niambie. Kwa nini? Kwa sababu the same time the previous night nimefanya pre-trip. Alafu namka asubuhi, what do we do next? This and this and this. Najua kila kitu. Yani, it's on my head. Naweza nika down pia, nampatia mpaka instructions. So, basically what the driver is doing, ni ile I'm duplicating myself. Sawa. The things that I do, napatia mtu mwingine afanye. Nampatia mpaka ile, hii ndio procedure. This is how we work in our hall. A, B, C, D. Ukido anything outside this scope, you're responsible. Naona. Na hiyo unaweza kuwa fired. Kama dereva mmoja aliingisha gari kwa mtaro, kwa shimo, akavunja spare 12,000. Naweza sema alikuwa fairly msempoa, lakini hiyo si procedure hiyo. Huwezi ingia kwa shimo. Kwa sababu inamaanisha aje? When you're driving the truck lazima pay attention.
How do you drive into a hole? Naona kitu hiyo inakuwa shida. So Chaba Mark ambi kweli kabisa. You have to be in the field. Ukiamua kama uko corporate, uko anywhere, if you angalia hivi. Your corporate job na tracking. Do you make more money na tracking ama corporate? Kina kama corporate kama ina match up. Naona sababu tracking ni 6 figures pia. Kama job yako iko poa, sawa, fanya job yako. Kama si nini, una decide. Naona. Ukisema ni tracking, enda tracking full time. Alafu learn. Kwa sababu nini yako ile scaling up itabidi uhaya mtu mwingine anyway. Cat? Cat. Yeah, cat. See. There's so much stuff. Yeah, there's so much stuff here. So unasema hivyo, unasema tu hivyo, lazima nitolerate bwana, sijui nifanye nini na mtu yeye. Anajua niko hapa sasa hivi. Ashajua siku hizi. Labda nazima ma lights. So inakuwa hivyo, lazima ukue ile kwa feel alafu stipulate. This is how we do things. A, B, C, D. Next. Kuachia mtu mwingine. Ule ni employee wako. Kwa sababu kumbuka employee, where as an employee unafanya nini? You expect your boss to know what they're doing. Because you work for them. Yeye ana take loss. So ni very risky kupatia mse you've never done something alafu unaanza na mtu mwingine. Unapatia third party. Ni kama tuseme hivi, acha tuseme the best thing. Unazaa mtoto alafu unapatia mtu mwingine raise mtoto wako. Ama tuwe kitu ile more personal. Unaoa demu alafu unapatia msa kuchungia demu wako. Umeoa wife, ambia wife, oh, you know, I'm going to outsource my wife to somebody else. Then I'll come see them after 1 month. What's going to happen? Utapata wife amesha kwa relationship ingine. That's what you're saying, by the way. I make sense kabisa. Some things lazima uko within present. And your company succeed. So sawa. So where amua kama if it's something you can do, una switch kabisa. Naona. Kama uko corporate, maybe use your corporate money, usave alafu uanze ku transition. Kwa sababu kuna wase mimi najua sasa kuna master's degree. Nasema jina yake ni Jose. Hope hata mind. Sijasema jina yake ya mwisho. Jose ni wengi, ni jina ya kawaida. Jose amewacha corporate America, amecome tracking. Naona. Hata anasema ati sikujua kama hii kwa sababu unapata uko corporate America, you're making good money. Lakini ushaangalia how much taxes you pay. Na hiyo good money yako 6 figures. 6 figures ya uko na make 6 figures corporate America. Tax yako bracket uko level nyingine, yani unalipa sijui ni most of your money inaenda kwa taxes. Naona. Kwa business kuna strategy ya business that ukimake 6 figures na tracking because ni business inakusave in taxes juu kuna business. Hata kama ni business sole proprietorship. These things in a lessen your tax liability kwa business than kwa employment. Employment, the more money you make, the more money you pay. Business, the more money you make, kuna strategies. Utapay less bado. So naangalia, how do I grow faster? Suppose hivi, mimi niko corporate, mimi niko business. Both of us will make $250,000 a year. Sawa. Wewe umemake employee, mimi nimemake kama business. Hebu tax rate ya $250,000 ni how much? Sikumbuki. Acha niangalie ni kuconfirm haraka. Itakuwa higher, itakuwa much higher than kitu kingine. Unaona? What's the tax rate? Ya kama $250,000. Unaona? Nipatia haraka na generate. Nimesahau hiyo ilikuwa nini? Ni kama sijui ni 35% ama 30% kitu kama hiyo. Ama ni 37, itakuwa higher. So most of your income inaenda kwa taxes. Hiyo ni unalipa na W2. Hata uwezi sema nini, uwezi sema anything. Unapata wase wengi kama ma CEO wala ulipwa na salary, au sema instead of paying me na salary, nilipe na stocks. Na company stocks. Kama Elon Musk anasema Tesla, yeye sema don't pay me a salary, nilipe na stocks, company stocks. Kwa nini inakuwa poa juu alipi any capital gains and avoid as long as you don't cash it out. So kuna hizo benefits. Ukiamua updated tax bracket of 20, acha nione ni how much kabisa kama itaniambia. Nimefungua vitu mingi. Ni hivi, ukimeka $250,000 na uko single, uko 35% tax bracket. So imagine 35%. Nikipiga hesabu saa hii kama tuseme umemeka $250,000, sawa? Hiyo ni 250,000. Haraka ni nini? 250,000 times 35 divided by 100. Sawa? Unalipa 87,500 approximately na taxes from 250. So 87 minus 250. Sawa? Itakuwa nini? Unabaki na 162. Yani ukikuwa na nini, ukikuwa na business, uzana pile umelipa tax hiyo 87. Hiyo 87 by the way, musamanga hivi.
Ukaniambia best yangu fulani hiyo story kitambo kidogo kama 2 years ago. Ukifungua 87,000 hiyo ni down payment ya brand new dump truck. Halafu dump truck it will make you 250 lakini ni business. Si W2. So utapata yani you have extra money ya kuinvest kwa vitu zingine. Ile juu kuna business hata kama ni LLC, ni kweli kabisa. So kama uko corporate America, kile nasema tu ile poa ni ile fungua hata business mapema saa hii ingine. Hata sijui, it depends na your risk level. Unaona? Pia unaweza fungua uweke truck ukule hasara we write off. Umeona? So ulipea dereva truck apeleke bila antifreeze engine iblow. Hebu nione ni kwa wapi hapa. Maswali ziko mob. Which company to invest in stocks? Wow. Watu wamekuja wengi na nimechanganikiwa sasa hii. Tu ilikuwa wapi? Ilikuwa I was also in that live. So tell us about how to open a trust. Can I buy a truck and employ someone? Ndio ilikuwa hivyo swali sasa. Alafu ya pili ni ile which company to invest in stocks? Mutufa Skeji. Miss, I don't recommend company. Recommend kama a basket of stocks. Kama S&P 500. Ukienda kwa Vanguard, I think itunga VOO something. A basket of ile kama S&P 500. The Fortune 500 companies zote pamoja combine. Alafu ujeka pamoja usemeaje, anyone goes out, una replace na nyingine. Buy a basket of stocks. Diversify. Alafu if you have extra money, hata kununua zingine. Kuna, naweza describe aje hiyo. Maybe na screen record ni wa show. Sijui itakuwa aje. Unajua kuna vitu huwezi kwa online zitakuwa shida kidogo. Nifungue personal yangu alafu I'll do that later. Kama itakuwa demand sana. Which company to invest in? It depends. You pick and choose. Nunua basket kwanza, S&P 500. Nunua kama maybe tech companies, maybe you kama sasa kuanzia last year ama 2 years ago. Gava Congress ilipass the CHIP Act. CHIPS Act inamaanisha from now on they are bringing manufacturing ya chips back to the United States of America. Sawa. So kienda kwa stock market uone kuna any company ya chip manufacturing. Nunua stocks. Kwa nini? Because if they are bringing them back up from Taiwan, that means hii kampuni itakuwa make dough. So if you're part of that company, then bring chips hapa hivi kama itongaje ni Foxconn. Kama kuna IPO ya Foxconn, nunua. Kwa nini? Kuna prospects. This is a new venture. It's coming back. They are bringing jobs back to America. Nunua stocks hiyo kampuni. Naona. Alafu sema Sila Mzee Dawa sema drinking ni Kenya. Pombe ni ya wadosi, people who already made in life. That's true by the way. Wala you don't really need to salimia niece. Namsalimia. Ameenda kadika. Sasa maaje anataka abebwe. Anataka finya buttons by the way. Ni buttons. Na finya buttons kama ya video ndaharibu. Hii ni bright red. Inaweza washow kitu sasa washow kuna too many wires. Imekuwa mata. Anyway, forget it. Kuna so many buttons hapa hivi. Unaona? Mbebe, parenthood. Last time alinikatia. Umegrow Nairobi area gani? Isli bana. Mimi ni mswa Isli bana. Unajua leo wewe ni mgeni Isli, mimi ni mtu Isli. Women are cunning. They need attention. It's going to be a Gina for a long time. Gina Bible. The snake was cunning. Tracking one mistake you out of some hivyo. One mistake you're out of business. That's true by the way, that's true. Kama uko prepared, one mistake out of business. What if you're employed which can be the best investment stock? Overall, nasema hivyo, nimesemaje S&P 500. You can go. I wish kuna book moja itongaje I will teach you how to be rich. Huyu author itonga Remit Sethi. Na promote by the way sababu akuna the most simplest description. Kwanza hiyo book yake hiyo I will teach you how to be rich. It's written for people who are employed by the way. See, I'm a businessman, but mimi musemangaje I work for my business. So my business hired me. Asikuwa na interview I met the CEO, audition ilikuwa mimi, employee ni mimi, so I favored myself, I hired myself. So nile anapatia ile example ya when you have a job, how to invest as a kuna job already. I will teach you how to be rich. Nitongaje? I will teach. IWT. Akona YouTube channel pia. Last week, kwa live ya last week, kwa comment section, akona YouTube channel pia by the way. So if you can't read the book, tafuta channel ya Remit Sethi and watch video zake zote about investment.
kwa sababu siku hizi watu learn videos, ndio si lazima usome book. Mupenda kusoma book, some book you click, yani book yongo ina store information kwa kichwa yangu, ile subconscious mind, so when nikiona video ina reflect. So na depends. But siku hizi because kuna 2-year-old sisomangi as fast as I could, niko very slow in reading siku hizi. Mpaka muficha book zangu kwa sababu mtoi akipata book ni kama ni toy, rarororo yote hivi kabisa. So I have to update some new books by the way. But tena kwa Remit Seti atakufundisha everything, at least most of the things about how to invest as an employee, by the way. See, as a business I'm yet to find a good YouTube channel. I'm a creator ule naongejua business sijui, but business iko all over the place. Kuna so many things. Muona sasa Remit Seti, I will teach you how to be rich. Ndio kitabu ito hivyo. I had that book somewhere up upstairs mahali. I don't think I have it anymore. They bring next week. Niwa show you cover inakaaje. Hebu Amazon, kama kuna Amazon hapa hivi, nilibuy some time. I will teach you. Sijui kama itaonekana wapi app ya Amazon, ndio hii hapa hivi. I will teach you to be rich. Remit Seti. Ana book 3 by the way. Kuna The Power of Discipline, Habit, ndio hii hapa hivi. Book inakaa hivi. Hii ni the latest rendition. Inakaa hivyo. Yoga TikTok inakuwa advertised by the way. Kama inaona anything kweli sijui. I can't even tell kama inaona. I will teach you to be rich. Ndio. I will teach you to be rich. Kama unaiona. Sijui inakaa poa kwa TikTok. Hiyo za TikTok pia. Kuna wasao wanapromote TikTok. It's a very good book resource ya kufundisha wase how to invest. Sababu kumbuka nini, if you want to be wealthy, working hard itakusaidia. To be honest, ni working hard, alafu you make more money, alafu excess money, ile disposable income una invest, alafu ikigrow portfolio now ni kama yani semeaje, kama ile ya cash value. Suppose una work, maybe you work 40 hours a week, alafu una make example una make 2,000 a week, so itakuwa ni 8,000 a month, sawa. Alafu your expenses ni 2,000 ama ni 3,000 hivi, so kuna ile income extra kwa 8,000 toa 3,000, unabaki na ngapi? 5,000. Ukiamuaje, because I have 5,000, let me eat out more, let me buy a new car, let me buy a new phone, new computer. You ni ile, you're just purchasing stuff. Nothing wrong with that, by the way. It is possible. Why don't you do this? If you're making 8,000, alafu natumia 3,000, hizo ni constant bills in 3,000. Sema hivi, take 1,000 off. Ikwe, hii ni guilt-free spending. Hiyo sema hivyo kubukia, by the way. Guilt-free spending per month. So because ni 1,000 divided into 4 weeks. So this week, I'll only spend 250 a week. Kama ni kununua nguo, kama ni kununua whatever you want to do, whatever makes you happy. Hiyo sema hivi, whatever your rich life is, utaamua hivyo. This is my rich life. Kama upenda makamera na video na nini. So if I want to buy a new lens, which I'm eyeing 3 lenses right now, I don't have to, but I might buy them because of eLive. Mona, niko lens moja inaitwa 28-45 Sigma, naweza nunua hiyo. Ama ninunue lens moja iko 28-70 Sony, ni $3,000. Ama ninunue 50-150 Sony, ni $3,000 ama $4,000. So they're very expensive lenses. Musemaje, can I justify spending money on those lenses? What am I going to use them for? Kuna ile scenario lile I can use that lens to make that money back. Nikiona there's no way, nasema, well, you know what? I can do without that. I can do without it. Alafu maybe 2 years from now, nipate iko on sale. Inauzwa 1,500. Then I'll buy it. Kwa nini? Sababu kama ningebuy 2 years ago, I would have never used it. Kwa nini? Ilikuwa emotional purchase. Iko outside my scope. So afadhali nijinyime nisemeaje, instead nibaki na 4,000 4,000 cha nikakuwa investment account yangu ya Vanguard. Nitume tu huko iende kaa huko hivyo. Alafu from that nisemeaje, wacha niweke 2,000 kwa high yield savings account for 6 months. Ina grow na 4.5 interest. Alafu nibaki na 2,000. Niseme wacha 500 iende kwa S&P 500. Aya, wacha maybe 200 iende kwa hii. Diversify. Alafu every month you keep doing the same thing for 5 years straight. That means you're not really living a life. Ile ingine ile ya ku happy. You're not showing off. But kumbuka you have 1,000 in disposable income. After 5 years ungali portfolio yako upate aje? Now, potentially, sababu kuna ile kama real estate investment trust. You can buy some shares that pay dividend every month, by the way. Even when they pay dividend, kama hii ya nini ya energy, lazima kuwe minimum, kuna rates by the way. Kuna rates za hizi ma stocks. Kuna ile
it starts from 3,000. It starts from 5,000. So sometimes it's kuwa labda umeka 4,000 huko hivyo, you don't have enough money to buy everything you need. Tuchukua 3,000 ya kwanza, ununue S&P 500, uachie hapo. Minimum 3,500 I think. Alafu baki na maybe 500. Uweke hapo hivyo. Next month uweke 4, ikuwe 45. Next month uweke 4, ikuwe 8. Uone, I don't have enough money ya kununua energy. Usemeaje, let me take this money ya 4,000, 8,000 ya kwa high yield savings account for 6 months. Ikuwe na 5% interest. Ukae ungoje. Uweke 4,000 ingine useme hii ende wapi? Ufungue another 5% interest. Kwa nini? Sababu 2 years from now, you're hoping utakuwa na 20,000 ndio nunue ile energy index. Kwa nini? Because energy index ya kulipa 1,300 a month. Sasa, sikia story, you have to pay 20,000 to make 1,300 a month. Mwona hivyo sasa? So you don't have enough money, high yield savings account. So you are saving ndio fika ile category ya kununua hii stock. Once umenunua 20,000, unaona kama hiyo ndio more lucrative, utashikilia S&P 500 hapa hivi, but you're earning 1,000 every month. If you can make another 20,000, ukuwe na 40, now you're making 2,600 a month. 2 years from now. Ukinunua wengine labda ukuwe 60, now you're making, I don't know, fikiria to your story. That's how you grow. Kwa nini? You still have your job. You're still going to work. You still live in your house or you pay mortgage. You still have a wife who's giving you a hard time. I'm not giving you a hard time. You have kids who are, whatever's happening in your life, doesn't matter. But secretly, behind the scenes, uko na 1,300 in your account every single month. Ama every quarter, utakupatia 3,000 something. So, and you don't withdraw. But your 3,000, now do you even have to give away your 4,000 anymore? No, you don't. Why? Because your indexes are making you money while you sleep. Mwona sasa, ni method. So 2 years in, instead of giving 4, usemeaje, let me upgrade my disposable income. I was giving myself $1,000. Sasa itakuwa 2,000. Kwa nini? Najipatia 500. So if I want the Sony lens, niko na enough money ya kununua within 1 week. Sawa? So you're improving as your money grow. Unaona? Ndio utafika mahali usemeaje, sasa jipatie 20 years from now. Ile ya 1,000 labda umecreate 1,000 times 5. Aya, labda umenunua real estate investment trust, which means you own a part of a real estate investment company, inakulipa 5,000 a month. Ina grow too effortlessly, like you don't have to do anything 5 years from now. You tell me, hard work your job, what you should use your salary to create investments, ndio baadaye sasa uoneaje, when investment ime outgrow your salary, then you can quit, you retire earlier. Uende kunywa pombe Monday mpaka Friday if you want. Kwa nini? You don't have to go to work. No. Which si productive. Kwa sababu something funny ni ile, once umeanza ku create income, ni hard sana kubreak your momentum. Because you see the results. No. Kama uniambia ati nikalewe, saa ngapi ndalewa bana? How? No. Monday labda Friday nime make 1,500 a day. 1,500 gross. Mafuta ilikuwa sijui kama 150. So maybe 13,500 on Friday. Monday labda niko na opportunity kumake 1,500. Do you think that ndalewa ni miss your day nisimake? Hapana. Niko na objective. No. My goal ni kununua hiyo sijanunua hiyo, but sijanunua hiyo 20,000 sijanunua bado, by the way. I'm thinking about it. Sasa nimesema. Sometimes mwanga naongea vitu sifai kuongea, but hopefully inasaidia msee kujua exactly what I'm doing. Unanunua investments, utakuwa broke in the beginning. You look like you're poor. But ni better off kumeki sacrifice when you're broke, but you're creating something, itakuwa na, man, hiyo shares itakuwa zina grow kama umelala. Uta outperform, it's a grow, even when, I don't even know what to say. What gani ndio mzuri kusema sahi. Ukiata kama hiyo ya energy, as long as energy inauzwa, you have money. Ukinunua real estate investment trust ya company fulani, kuna majina specific ndawaambia. Kuna investments fulani niko nazo hapo kwa account sahi, kwa investment account yangu, I'm hoping and wishing nizinunue. Sijazi afford bado, by the way. I can afford if I want to. Lakini nasemaje, sitaki kurush things, acha niende pole pole tu nijipatie hiyo habit. Umeona? Investment utagrow faster than job na employment na business. You're only doing tracking so you can make more money to invest in stocks, by the way. Hiyo ndio formula. Hii job ni extra money. So hapa uko hapa States already. Kama Kenya ni ile uende Middle East, utafuta njia kuja States, ndio kuja uanze tracking, ndio upate do. Steps ni mingi kwa Kenya. But it's okay, by the way, it's okay. The younger you are, the better. The older, it doesn't matter. Anza. Kwa sababu you know what your rich life is. Utaanzia hapa, ukuje hapa. I'm getting back kwa hiyo swali ya Lydia. Amesema hapa atakujua mtu afunguaje trust. I'll get there immediately.
si hivi. So angalia, you're doing tracking, you're making more than you need, 8,000, alafu una save 4,000 kwa investment account for 5 years straight. So technically 4,000 in 12 months ni nini? Si do mob sana ukifikiria. Technically 4,000 in 12 months ni nini hiyo? Itakuwa tu 4 times 12. Tuanze na 10 kama ni haraka hesabu, itakuwa 40,000, 44,000. So 2 years itakuwa nini? So 44,000 times 5. Sema tu hivyo clean. Ama tuseme na hiyo 40 times 5. Tuache hiyo nyingine 44. Sema labda ni something 40 ile kwa 00. So kwa investment yako au semanga hivi, if you have 100,000 cash uingisha kwa investment hivi, the options you have kwa investment account ni mingi na expand. So msemaje the next, hata mfikiria hivi, imeniuma kichwa mpaka semaje, I don't know if I should just sell my truck, ni pay off truck next month, niuze 180, nichukue 80 niweke down payment ninunue truck mpya, alafu nichukue 100,000 kwa investment account. Sababu zile vitu Mungu angana crave kwa hiyo investment account, I want to buy them, zinipatia dividend every 3 months. They are more profitable than kukaa na hii truck iko paid off. It doesn't make any sense. I'm still thinking about it, by the way. But wasema or maybe niendesha paid off truck, ile pesa I was making payments niongeze kwa investment account. So you're building your investment account pole pole, you're pumping in all the extra money you have. So unavumilia. Labda umevaa shati moja, hii shati ni mzee by the way, imezeeka. Move askizi shati mzee. Ni pale zile mpya. So unavaa shati kama hii the next 2 years, you're broke. Mweza kuvaa shati. Ni shati tu anyway. No, I don't have to impress anybody. Alafu wende kubuild pesa. In 1 year kama unaweka 4,000 per month, itakuwa 44. 2 years itakuwa over 6 figures, 100,000. Almost 100,000. 96 hivi. 3 years uko 132. 4 years uko 164 something. No, ina grow. 5 years uko umeweka 200,000 of your own money kwa investment. Sawa. Think about that. Umeweka 200,000 kwa investment account yako the last 5 years. Sawa. That's the money you put in there. Imagine, hata na ChatGPT uliza hivyo, ukiinvest 200,000 rightfully kwa investment account in 5 years, how much money itakugeneratea? Diversify, kwa hapo, kwa pale, kwa hapo, kwa pale. So many things can happen. Labda ulifungua kampuni moja 3 years ago ilikuwa inaitwa Nvidia. Ulibuy very cheap. Sasa ime increase value, iko sijui wapi sasa, iko sijui ni 1000%. So labda ulikumeka 50,000. Unamka asubuhi kesho sikia Nvidia imeshoot. Sasa all of a sudden stock ime increase by sijui ni 1000%. So ile 30,000 ni 300,000. No, overnight. Alafu what do? Do you withdraw? No? Una invest 300,000 back to the stocks again. Unangojea 5 years. 5 years from now utasema how much is your net worth? Utakuwa something million. No. So now ushasema maze, I think nitakuwa na real assets kwa stocks. What do? Swali ya Lydia, I want to go open a trust. Sawa. Trust kuna type mbili ya trust. Kuna revocable, kuna irrevocable. Recommended, fungua revocable. Si irrevocable ni ile kama ya Queen of England. But hiyo ni Queen. Hiyo ni case ingine very high kwa ranking. Ni Queen, I mean. Kuna irrevocable. Ile everything stays in the family. Hiyo ni irrevocable. You just, beneficiaries ni watoi generations. Hiyo ni irrevocable. Yani it's set in stone. It never changes. Sawa. Irrevocable ni ile irrevocable ile you put something in. Okay, what's a trust anyway? Trust ni hivi, it's like a safe deposit box. Sawa. Kuna kwa bank hivi, kuna mali kama kuna gold. Unaweza kwa bank kuambiaje, I want to open a trust. Alafu fungue trust. Wakufungulie ka whatever hivi, waikisha gold yako ndani. Waandike jina hapo hivyo, sema hii ni Maisha States Trust. Ni safe deposit box. So whatever you put in stays in, you can't take it out. Ukichukua out toka naye nje, hapa at least in the United States of America, uko na irrevocable trust, uingisha kitu ndani. Every time you take it out, lazima ulipe taxes, capital gain. Itakuwa noma sana by the way. You don't want to pay taxes. So preferably kufungua kama hii watu kama sisi kawaida, fungua irrevocable trust. Which means it can be changed. Alafu sema wewe ndio, si ati wewe ndio mwenyewe, hiyo ni trust. Wewe ni beneficiary. Sawa? Wewe ni beneficiary of trust. Wewe sasa ndio kwa beneficiary. So because you have stocks, unasema hivi, in case something happens to mimi, nipotee. Niambie dunia bye bye. Every asset yangu itaingia kwa hiyo trust. Alafu sasa nani ndio beneficiaries wake ile?
labda utakuwa trustee, when you're trustee wa kwanza, alafu your kids are going to be beneficiaries. Sawa. Trust, you're the trustee, alafu na beneficiaries. So mimi kama mimi minus Albert, watoto wangu wanakuwa trustee, watoto wangu wanakuwa beneficiary. Minus watoto wangu, my grandkids become trustees, watoto wangu wanakuwa beneficiary. So inaenda ku exchange hands hivyo. So ni irrevocable. Meaning you can put stuff in, you can put stuff out. So musa mangaje, that's the fastest way. You can really about Think and Grow Rich, usome the whole book, at some point, vaguely, itakwambia, do that. I'm being honest with you. I can be everything at oh, this is what you do. You know, buy a book. Unafikiri uko very excited or some book unapata it's just dilly darling up. Yeah, you can do this, whatever. But these books are too straightforward. And in these books are so scattered that information it's not in one place. Iko everywhere. So most of them encourage read more books. Kwa nini? You will gain a nugget here and alafu you combine mwenyewe. Kwa sababu they are trying to hide it from you. Kwa nini? Kwa sababu hata yani iko so unbelievable that most people won't believe that's how you build wealth. Wasafikiri you build wealth by, I don't know, mademo fikiri marrying a rich guy. The problem, ule msa kuna do already, ako very picky. The kind of girl they pick. So inakuwa ni kama hard kupick wewe, juu, I don't know, no. If I was rich, and maybe nime spend, imagine, example, hypothetically, but isi ukweli by the way, itu mimi na brainstorm. So, niko worth $1 million, say niko 47. I've never been married, don't have any kids, I'm 47. Nime build nini wealth yangu, maybe niko worth 1.3 billion, hypothetically, si ukweli. Nisemeaje, I'm looking for a wife to marry. Okay, nisemeaje preference. Maybe nisemeaje, nataka my siblings wakuwe na melanin. Sawa, so nimekuwa specific. You know what I'm saying? And so ili tu trigger hizo social media. Nataka my nini wangu wakuwe na melanin. So chances are ndawa mwanamke mweusi kama mimi. Okay, category. Nataka akuwe Mkenya. Chances are atakuwa Mkenya. Nataka akuwe kabila mgani. Ama niseme tuta ukabila, itakuwa kabila hiyo. Ama niseme tu East Africa in general. Kwa nini? Somebody ule anaelewa background yangu mahali nimetoka. Nataka kuwe demu wa Nairobi. Niseme na kama Nairobi, sawa. So imagine chances ya kupata ule demu mine za oa. Unaona? Juu kupata demu kwa University of Nairobi, amekula maisha mbaya sana. Sawa. So ile lazima nikuwe na relationship na yeye, ndio nijue what kind of person she is. Kwa sababu mimi nikioa, I need mwanamke kwa a specific reason ku grow ule ndawachia juu mimi ni trustee, nataka beneficiary. Sawa. Safi demu anataka kunipeleka out every night. So niambie mademu wangapi yoga na hiyo sijui niseme hata nitoe wapi category. Ile yani wamekuwa raised in a way that wajakuwa exposed kwa wale. Kwa sababu mtu mdosi atafuta demule yani ile ni choice yako. Utatafuta demu university ama demu yoga Instagram kila siku? No. Taka ule tu ule ametulia tu amerezo tu right. Ile tu ana story mob yani ndiye ameanza. So chances are alikuwa huyu demu labda 19 ndiye ameanza high school. Unaona hivyo? Alafu ndio umtoe umpeleke university control. Alafu ndio kama akuzaliwa tu kama kwa 25. Juu utaki mambo ya equal, au utaki equality, do uko naye. Yani wewe ni mseugo unakaaga tu au uendagi mahali. So utaka ule demu tu yuko, unaona? Kama sasa hii ule demu ule anafanya kazi kwa Trump administration, aitwa Caroline Levitt. Caroline Levitt alimaliza chuo. Akona mtoi by the way. Hazi wake ni billionaire. Hazi wake doesn't have to work. So anamuka job, yeye ndio spokesperson wa Trump administration, lakini hazi wake ni billionaire. So she has a job, she has a kid, but do you think she needs the job? Hapana. She doesn't need the job. Ni ile huyu hazi ataka hook up ajue the upper echelon. Ile ajue these are the kind of people I deal with. So go work for them ndio upate exposure. Juu do iko, si do hakuna. Mbona kitu hiyo? So kama uko na hopes them, unapata msemdosi by accident, alafu akuoe. Ekwagi hivyo. Kuna semangaje ile bahati yako kupata mtu wa kuoa kuna do is when preparation meets opportunity. Sikudangani, akonanga tukaa hiyo. Unaona? Sababu msako na $1 billion, ako very picky. Very picky. Hata private investigator ajue wewe ni nani before hook up na yeye. Umeona? Alafu mtakuwa eliminated the first conversation mta have na yeye. Unaona tukaa hiyo? So hiyo ni tu ni hypothetically.
let's get away from the fantasy. So wewe umekama hapa US for example, ushafika hiyo steps, umefika hapa states, umekama kama student, umemeet chali fulani hivi anaka potential, unaona mko kolena but mimi hata kwa nasemaje, najuanga according to mimi watu weusi ndio superior. I mean si mimi nasema hivyo, ni kweli by the way, sisi ni superior period. Hiyo argue na mimi kutakuwa argue, arguments zangu niko very convinced wase weusi sisi ndio superior. Kwa nini? Kuna so many evidences by the way, we are very superior. So sikwambia ati wewe mtu kuoa, suppose kama ndio dem mgoso wa states, I mean dem wangu ni wife yangu ni dem wa states, but msema mu believe hivyo, I believe that 100% by the way. Kama una doubt sawa, mnaweza argue baadaye, mimi na believe tu hivyo by the way, according to my nini yangu, my evidence zangu mingi. So it doesn't matter who you marry, unaweza oa mtu yoyote sawa, lakini mtu naoa ni ile lazima useme mko kole mnadu whatever degree, useme okay sawa nimeoa mtu anakupigia majuala, welcome this today, mara kuishi pamoja. Unajua hii mindset, umesikiza Maisha states. I don't know how effective I am, but this could be really effective by the way to some of you wale wanatake vitu seriously. Usemeaje? Nisikianga hiyo kitonga, I will teach you to be rich. Uisome, we understand, uanze job. Do you know investment yako, you don't even have to consult your husband kama oni dem kukuwa na investment. You don't have to by the way, or you could mkuwe kama team, sababu if you picked the right one from day one, you can do it together, mo build your wealth pamoja. But if kama mlikuwa kila mtu kwa barabara yake, mmoja anaenda north, mwingine anaenda south, you don't even need that sometimes. Kama mimi vile mmoja invest, mtu convince mama ako invest kama mimi, haijai make sense kwake bado, umeona? So sema simgojei akachap na mimi, what I'll do ni ile she's younger than me, so that hiyo ni mzuri. Mimi ndaanza 5 years from now mwambie look at my portfolio, angalia sema oh what did you do A B C D, aona hivyo, unaona? Seeing is believing. Watu wengi utabilini yako kama uko 20 hivi umegraduate, by time uko 30 year old. Nisamanga kitu TikTok nikaingiliwa, I think nilidelete hiyo video by mistake, nafanya nyingine kama hiyo by the way. If you're 20 you could be a millionaire by the time you're 30. That's exactly how you do it. 5 year una invest real estate, stocks, kila kitu, unapata net worth yako ni 1 million. When your net worth ni million, you have access to maybe 800,000 kwa bank. You to borrow against you'll borrow against your wealth 80%, uinvest kwa kitu kuna cash producing asset. Alafu now because umeinvest na ni deni, cash producing inalipa deni na usha increase net worth, sababu kuna stocks za 1 million, alafu kuna asset ya maybe 500,000. That gives you a cash flow of 3,000 every month. Sawa? Meaning by the time na pay your loan kama ni 5 years, utakuwa increase network yako. Kumbuka ile 1 million is still increasing, labda itakuwa 2 million na itakuwa 800,000. So ulikuwa ukiomba ile loan ukileverage against your stocks ya 1 million, uli increase network yako to 1.5. 5 years from now when you pay off the kitu bili invest nayo cash producing assets, increase by 800,000 na 2 million. So how much are you worth now? 5 million. 2.8 million. Tena when you borrow against 2.8 million, we invest na cash assets zingine, upewe 80%, so itakuwa 160. So usha pay off fee. So at the second stage, uta leverage this property na stocks. So uta double investment yako ya cash flow. Hiyo ni 5 years from now. Double cash flow yako times 2, alafu the 10 years. How much do you have? Kauli double last time will increase by 2.8, so labda itakuwa 10 million. Naona? Kwa nini? Just like that. Na hii ni 10 years. So kuna 10 million, but kumbuka ile whatever else you have bado may pay off already. Tena when you leverage 10 million uchukue 8 million, uinvest tena, create cash flow ingine. You see where I'm going by the way with this? So naona hata sijaenda 25 years. Itapata kufika mahali ulikuwa 20, uko 30, uko 40, kama 47, hata udo job, umekaa tu. Au doing job, kwa nini? Unaangalia assets, unatafuta liability ya uioni, does not exist. Your liability ni 0.005%. Maybe your liability ni ile lazima ulipe utilities kwa hao. Na hiyo ni so insignificant, bills zako za hao, my goal ni ungejua story. Yani your bills are so insignificant, hata uzifeel. Oh, unajua nini? Utility ili double by $200. Oh, really? Oh, okay. It doesn't shake you. Kwa nini? The money you're generating ni 20 times utility. 20 years. Process tu pole pole by the way. How do you get broke in that nini? Akon, musician, semaje? Ukifika una make 10 million. Kuna nini asset ya 10 million. Chances are you will never, ever be broke again for the rest of your life.
How do you get to 10 million? Ndio hii process nawaambia. So mambo ya trust tulikuwa nani kwa Lydia. Alisemaje Miss Lydia? Ule life insurance. I'm surprised you don't really know this na wewe ni mtu insurance. Ni hivi, ukianza ku accumulate assets, sawa? Inakuwa na need. That's what na mimi na watoi wanne, by the way. That tells you why I have kids. Kwa sababu ukiunderstand how life works, kama una build wealth, you need to have beneficiaries. Sawa? Hata kama inakusumbua, mtu yenda kama anaharibu life, that's okay. Kwa nini? Sababu just having a family by itself, you bring value na satisfaction. Kama mimi, the things that I'm not, my guardrails kwa life, my guardrails zangu zile. Why I don't drink, why niko very focused, niko nini? My kids. No. My kids give me purpose and meaning ya kulive life. Nesema my kids, nesema hata mama, nesema my kids. Some of you are very fortunate. Wife wenyu wapatia purpose and meaning. You guys are very fortunate about that. My kids waonipatia. Nani musa mangaje na ngalianga watoi wangu kwanza. Wife ni mtu tulimit. Tuko related. My kids, I'm related to them. Mi ndio budao. So inapatianga purpose and meaning in life. Naona ku keep going. Sawa. So if you're thinking about investment, usemeaje? Okay, niko na stocks, niko na business, niko na hao, niko na magari, niko na nini. So something inakuwa raise. The reason why mtu wana business kama tracking company na jina yako in the beginning is because you are the first owner, sole proprietorship. Mimi niko sole proprietor for 1 year. Nikaambiwaje? For the sake of security, you want to separate you and your business. If I was just minding my business, driving my car, alafu nigonge gari ya mtu by mistake, nipate insurance yangu expire, the guy can sue me. Wakini sue, they'll go for my assets watoe so that I can pay the liability kwa huyu mtu nimesue. So I can lose my assets just because of one accident. So for the sake of protecting my assets, niliambiwa even in the beginning, you need to have an LLC. Kwa nini? LLC ina separate wewe from your business. Si vile, ni ile the first level of security. Ni kama ile itongaje cyber security. So LLC ni ile wao kwa hapa, LLC kwa hapa. Guess what? Nimeweka hapa chini for a reason. Because of the information that you're from last year. Kwa nini? LLC, it protects you a little bit, but not so much. To some extent, they might go for your personal belongings too. Kwa nini? Nakumbuka, you've been investing on assets, unajisacrifice. Who wants to sacrifice for 20 years, you can build assets za 2 million, alafu one incident, you wipe out 2 million yako completely? You don't want to do that. No. Itakuwa kama ume-lose time. Sababu kumbuka, it took you 20 years kufikisha 2 million. Time is more valuable than money. So you don't want to lose your investment in time kufika 2 million in one incident. So what do? Unaanza na LLC. LLC ina separate away from LLC. Juu inakuwa its own entity, but it's still part of you. When you're personal guarantor, una increase or it doesn't make any sense. After maybe I need to have a trust. So Lydia, how do you open a trust? Trust ni very simple. Kuna book by TikTok inakwambia how to open a trust. Trust ni hivi, utagather all your belongings, your assets together. Kuna formula, by the way. I should buy that book, alafu niwaambie. I like that book, by the way. Utafungua, these are all my assets together. Useme ndio hizi hapa. Niko na stocks, niko na Audi, niko na truck, niko na nyumba, niko na nini, whatever together. So, mimi niko sababu everything is under my name. Ni very insecure. Sababu, neza pata niende kwenda kulewa, club cash leo, nchape mtu ngumi, ange kwa concrete. Poof! Avunje kichwa. Anisu. Akinisu niambue 2 million. Waseme, I don't have 2 million. Jaja angalie, what are your assets? Wa freeze assets zangu. Wa extract assets zangu zote, labda zile waziuze, ndio wapatie 2 million, walipa huyu mse, nibaki na 500,000. That means they may lose 5 years of investment, my time. So what do? Because you want to protect your investment. Then let me add another level of security. Sawa, uko na LLC. Wacha nifungue trust. So trust ni hivi, ni irrevocable. Utangalia, what are my assets? Kuna procedure by the end. I'll give it to you. If you guys are really serious about these things, mutra cover these complex topics kwa channel, lakini maybe it makes sense to somebody right now. Because of ile live here 2 weeks ago. Utasema hivi, these are the things I own. Uziandike chini. Kuna procedure. If you can't do it after lawyer, ule whatever advocate ana do mambo za trust, ile tu mwambie akuandikie, ndio watumie hizo legal words kila kitu.
alafu I notarize, by the way, into notarization. Ile kusema, this is a legal document from now on. Albert owns this, I notarize, stamp. Sawa? Ikuwe in records. Uchukue hiyo notarization. Uende kwa, the first thing ni IRS. IRS, kama business by the way, uende kwa IRS. Kwa IRS semeaje, fungua IRS semeaje, na fungua something trust. Kuna category. Trust ni kama corporation, almost the same. Iko na benefits ka corporation. Kwa nini? Sababu trust inakuwa separate from you. Yani si ati ni wewe uko hapa alafu LLC kwa hapa. Trust inakuwa as long as kuna hii legal document hapa. Itakuwa Albert ndio huyu, trust ndio huyu. Mimi ni trustee. That's it. But mimi si it's an individual. So utakuwa IRS upewe EIN number kama LLC. Itakuwa separate hapa. Ya ni trust though. Sawa? Ama family business. Alafu mimi niko hapa. So mimi ni trustee, trust ndio hii. Tumeseparate. So whatever Albert does something, nikikuwa sued, inaishi hapa kwa Albert. How much is Albert worth? 10,000. Whoop! Kwisha. What about the trust? Different entity. No. It's a level of security for your assets. Sasa, number one. So you have life insurance. Who's the beneficiary? Trust. You have stocks. Beneficiary? Trust. When you trustee. So as a trustee, you can pay yourself as a trustee. Kwa nini? Because you work for your trust. So how do you pay yourself when you don't want to pay? That's how you pay yourself as a trustee. But who's the beneficiary? Watoi wako, wife yako kama ata kuchuja kwa system, juni wewe, it doesn't matter. Preferably, jua wife yako poa before fanya hivyo, before mweke hizo majina. So all the assets nakam kwa trust, sawa? Alafu, what are the conditions of trust? Nasema hivi, nikilala leo, mimi nikwe arrest kwa Maisha. Mtoi wangu ule mkubwa, huyo mtoi wangu, atasema hivi, yeye ndio atakuwa trustee sasa. Ama watu watakuwa trustee. Ni stipulate, watakuwa naongea hivi. Wote, ile pesa yangu ile inakamile active income. Nasema hivi, ndawanunulia life insurance yao pia, alafu ile payout, ile beneficiary, itakuwa trust tena. Hiyo ndio condition. So my money will pay for their principal. Alafu kama wako na assets zao, if they want to benefit from the trust, lazima assets zao ziingie ndani ya trust pia. Sawa, ndio benefit. Mtu ule ako nje, ataki story, cut off. Kama mtoi wangu ule wa mwisho aseme, mimi sitaki mambo ya trust ya mbuyu, ako out by the way. No question. Which means a whole generation imekuwa cut off from my trust. Kwa nini? Because they chose to. Sasa hivyo una grow hivyo. So it's another level of protection of your assets. It doesn't matter kama uko na so moja ama uko na 1 million. Hiyo ndio uzuri ya kuwa na trust. Alafu anything unado inabaki hapa hivi. So ukiaccumulate wealth yako inaingia hapa. Sawa? Then ukitaka uweze kuwa na another level semeaje, maybe kampuni yangu, sitaki kampuni yangu ikuwe tu kampuni moja tu. Uweke protection semeaje, kampuni yangu ya kwanza ni operating company. Inaitwaje? Alhal operating company. Niseme but hiyo si original, it works for somebody else. Iko na parent company. Inaitwaje? Alhal Corporation Headquarters. Niseme is enough. Niseme kuna holding company. Inadu nini? Ina hold assets zangu zote, zile document. So ukiangalia gari yangu document imeandikwa holding company blah blah blah. Unasemeaje? I want to have a real estate investment trust pia wewe. Pia ufungue yako, ukinunua mahao, you can sell the shares, people buy your shares so you can increase your portfolio from other people's money, alafu walipe do every month. Unafungua on the side. Alafu at the head of all these things, juu yake unaweka trust ama family business ina manage everything. So ume divide business yako into level 1, 2, 3, 4, 5, 6 before msafikie do yako. Alafu unapata hizi business ziko above ile 1, 2 ndio ziko visible kwa public. 3, 4, 5, 6 hata zionekani anywhere. Kwa nini? Ziko hidden. The best place to hide business states ni Wyoming, Delaware. Wyoming is the best by the way. Inaficha kila kitu. Sawa. So itabidi ufungue hizi kampuni zako zikuwe Wyoming, alafu ile una operate kwa Minnesota. Ukitaka pia ukuwe na parent kwa Minnesota sawa. Lakini juu kwa Minnesota utalipa taxes za Minnesota. Bado utalipa taxes zote kabisa. Ni ile tu operational cost utalipa Minnesota. Alafu transfer kwa parent company. Sasa hiyo ndio structure sasa ile. Hizi vitu mu learn on the go because I'm doing this on a daily basis. Guess what? Naanza kuwa more familiar na hizi vitu. I used to hear about them, but now that I'm doing something close to that, zinakuwa ile they are making sense in my head right now. Mona. That's how you open a trust. Miss Lydia. Una stipulate IRS ya N number, alafu nimeenda too far
tuachie story hapo. Okay, ni hivi. Una stipulate who's the trustee, who are the beneficiaries. Unai notarize official document. Uenda kwa IRS, unafungua account ya trust, ni kama corporation, individual, inapatia EIN number. Uenda kwa bank account, unafungua account ya hii. Itakuwa business account by the way. So you can have a trust, itwe Maisha States Trust. Sio isi jina real, nasema tu just in case kukusaidia jina channel. Alafu ikuwe na EIN number yake, ikuwe na bank account yake. So any money related things kwa hiyo trust, inaingia kwa hiyo bank account. But because ni asset, ni bank ile investment bank iko na domob sana, they can give you a credit card, a line of credit. Yani the bank will love you kama uko na trust. Kwa nini? Kwa sababu trust is an object in a hold assets. So itakuwa richer than a normal human being kama mimi. Ula kona job and a drive truck every day. No. In a hold assets. So the bank is going to be willing kukupatia loan against your assets than individual. No. In the fastest way to grow wealth. So anything else unafanya besides hii, ati nanga job kila siku, na buy truck 5, you'll run out of time trying to make money. Ukiinvest, samanga ile your money works while you sleep. Your investment. Itakuwa sacrifice. Unaona? Takunywa pombe, ile pesa utumia ile so 2 na chwani ile ndio ya pombe. Anything else ni kwa investment. Ukienda 5, 10, 15, 20 years from now, utaretire by the way. I'm not kidding. Utaretire. Iza uko Kenya, uko hapa, I don't know where you are. Ukianza hii story poa kabisa 10, 20 years from now, utaretire. Juu labda utakuwa do job ile not because you have to, because you want to. Unaona? Sasa Q&A. Hii ni rant mingi sana. Hii hata ifai kwa hata hivyo nimesema. YouTube ilikuwa gato tuharakisha sasa, nishaanza ku run out of time sasa hii, nimeenda extra. Vipi bro, why does Marco Rubio halt immigration work visas for truck drivers after a deadly wreck in Florida? I don't know gato. Mimi nafanyanga alhal. I think ni ile tu reaction. Unajua watu wa hii administration they react quick. No, wanaambiwa is being told what to do. Ni kama umeongeza weight, Mr. MM. Nimeongeza weight. Nikidu job when I'm working every day, sina time ya kupiga exercise ama kutembea. I'm just working. So ndaongeza weight, alafu nda lose nikishapata. Hii ni weight ya stress. Si ile weight ya kukula, ni stress. I don't sleep enough, hivyo. I don't really mind. Sasa figure out. Sijaongeza weight kabisa, ile niko tu consistent. Ni ile tu niko bloated in a way because I don't sleep enough. 6 hours every day, ni crazy. But hiyo ni bother by the way. I know what I'm working towards. Sasa hii ni meaningful. Sika kitambo liko tu meaningless. The trust video was very insightful. Asante bro. Nimerudia sahi. Nimerudia tena basi. Kwa kama gari drive, kama hope audio iko clear sahi. Lilian anasemaje, kindly put the link of the video of the van where you're talking about this trust. Lilian Kamande, enda kwa Maisha States useme videos. Ndio the last week on Wednesday. Utaipata by the way. It's one of the videos. Title aje? I don't even know the title. Parts run. Ito parts run. Niko kudrive kuchukua part moja for an hour and a half. Ikaona this is a good moment to make a video. No. Kwa sababu kuna 1.5 hour drive. Utaipata tu by the way. It's the same thing nimerepeat. Sahi. The one of the latest video. Utaipata tu hapo karibu hapo. No. So Duke of V10 umerudi ama unatoka Kenya? Alikuwa Kenya we on a visit. No. Hello everybody. Samaji, I'm back, like, share, subscribe. Alikuwa ameenda vacation kidogo. So Macho Zekomunda, mambo albo, ebu niambie ni kitu gani kimoja ambacho umekipata kwenye ile business course ya last week. One thing great. Ya last week kwa sikuelewi ya last business course. Sikumbuki ya last week ama gani kabisa. Sijui ya nini. If you set the trust venye umesema itakuchukua from kuoshwa in case ya kuachana na mpoa. Yeah, aiguswi inabaki tu hapo. Unless yeye ni part of it. Musa banga hivi. Hata usema niko very suspicious. Nisema which word to skip hiyo yangu hivi. Whatever nimeset mimi yangu kabisa, vitu zangu kabisa, zina benefit watoi wangu directly. Kwa sababu nishakuwa na incidents na mademo kinisumbua kichwa. So niko very suspicious kidogo. So mimi beneficiary wangu ni watoi wangu, straight watoi. Naona. Wife labda atakuwa ile custodian, ile anawachunga mpaka wafike age enough ya kudu hizi vitu. Alafu whoever kid ana choose kujichuja, watajichuje. Hiyo ni amejicut off kwa hiyo line yangu. Hata kama itakuwa na domob. Size jiko worth how much? Siwezi angalia. Nisema I'll never look at it until
10 years from now. Siangali, I'm just going to be investing. Naangalia every 5 years. So nimefocus na watoi wangu ndio main things. Watoi kwa sababu hao watani outlive definitely. Naona. Mimi how many 20 years nimebaki na sijui how many I have to go. Mimi time is running out. Najijua, naona. Ukweli best. That's a muro poko hapa hivi, kama uko young maze, do whatever you have to do when kubuild hizi vitu. TikTok, sawa. Niko past time by the way. So tulikuwa wapi? Miss Lydia, thanks. Ilikuwa wapi? Ilikuwa kwa turudi nyuma kidogo. S&P returns iko poa. Okay, sasa ilikuwa wapi kabisa? I saw the video ya Sikh community wanasema wameanza isi ya kwanza hiyo. Tulikuwa wapi? Hapa hivi. Tracking one mistake. Okay, sasa if you are employed, which can be the best investment stock? Nunua portfolio combine. Fungua investment account by the way. Either Fidelity, Charles Schwab, ama Vanguard. Mupenda Vanguard, sijui kwa nini. It's my favorite. Hizo zingine muzi neglect, but mupenda Vanguard. I've always kuna mse fulani, I know where I got the idea from. I knew somebody who worked at Vanguard. Alikuwa investment banker. Alafu nipenda Vanguard by the way. Ana hiyo Vanguard pia ni trailer model. Kuna matrailer za over the road on Vanguard. But kuna Vanguard ile investment firm. Mupenda Vanguard. But kuna Fidelity, Charles Schwab na Vanguard. Hizo 3 ndio mwa na deal nazo. So neglect zingine sana by the way. Anyway. Ni challenge. I'm really trying to balance portfolio ile nikipata pesa, I want to spread it kwa Charles Schwab, kwa Vanguard na kwa favorite Fidelity. Zote kabisa. But favorite yangu ni Vanguard. I don't even know why. Even too. So you're doing good job about sacrifice to educate us. We appreciate your family. Thanks Cliff. Ukipeana dereva truck apeleke bila antifreeze engine iblow. Aje antifreeze. Antifreeze ni nini? Coolant ama engine iblow. Sijama. Au kumaliza comment. I saw a video on Sikh community. Wanasema wameanza wanaonewa kwa tracking business. Ni kwa nini? Wenzao. Brawled. Sijui kwa nini. Maybe I'm yet. Mimi sinanga time ya kuangalia video bana. Maybe ni juu ya hii hiyo incident ili happen. Ule dereva alivuka highway akapiga U-turn, alafu somebody akacrash into yeye akaua watu 3. Anakaa kama alikuwa sick. Sawa. Siku hizi kuna hii crackdown ya masik out drive truck by the mujwa hivyo from Canada, from America, out drive truck. Wale kwa turban, naona. Lakini sasa ubaya yao ni ile kuna wengine hawajui kuongea kizungu vizuri. So people have a problem with that. Maybe kuna accent. Na musa mangaje, if you have an accent, you're bragging. Kwa nini? Sababu you can speak more than one language. Who's more superior? Msa anaongea American English, msa anaongea na accent. Anybody who speaks in an accent ndiye ako superior. Kwa nini? Sababu ni either duolingo, naona, ama bilingual, ama quadlingual, naona, kama unge different languages. So if you speak with an accent, ni advantage kwako. Ni ile tu musema kama unakam kuishi States, jaribu ulearn at least kupronounce vitu the American way. Kwa hizi community kama Hopkins, najua Plymouth sijui, kulikuwa na training ya American English for free resources. Ile the city inalipa mtu awafundishe. Wasomalia waga very good at this by the way. Au ingizo mashule. So Msomalia kipronounce vitu za kizungu za American ana sound kama American, even though kuna accent, you can understand them better. Invest na language. I know you're bilingual, but still invest na language ku at least as clear as possible. Video next nda post kama nda post, nauliza wife kwanza juu kanaongea naye kwa simu. Mujaribu kuongea as close as I can kwa accent ya American. But you can tell niko na accent. Lakini ile tunaelewana na mtu. Kwa nini? Unaishi hapa, naona. Ina make sense hivyo. So watu wasi kama wanasema wanaonewa, maybe it's because of your accident na incident. Iliwaletea shida kidogo sababu I think hiyo dereva alikuwa amevaa turban kitu kama hiyo. So which side hustle can be better in the US? Kuna mingi sana by the way, kuna mingi sana. I can't even tell. Utafanya Uber, dropshipping, kuna vitu mob sana side hustle. That means you have a main job, alafu unaenda extra hours and you could build income. Like, don't do it for nothing. Usido side hustle just to survive
haitakuwa poa hivyo, utakuwa frustrated, utachoka nayo. Sema hivi, you have enough money. Kuna vitu mbili what to do by the way. Kama umekamsit, kama wewe ni mgeni, ni advantage kama umeoa. Pata green card, enda uoe mtu by the way, ukipata green card. Hata kama msikizani. Sababu kama mko wawili, mkicombine income, life inakuwa easier. Alafu kufanya side hustle inakuwa extra money. That extra money is what you invest. You invest for 2 years, ama 5 years, ama 10 years, upate kutoka umaskini because you invest. Ile mko pamoja. Kama uko solo lazima udu vitu. Kama mimi kama niko solo by the way. Juu girlfriend wangu wa Kenya alikataa kuja na mimi. Alikataa, alisema I don't want to get married out of convenience. I didn't even know what I was doing. Nikamwambia si tukam tu na wewe ndio tuanze. Akakataa kabisa. Alisema tu go and bring me back. Ni kama kuna option. Unaona, sijui whatever happens. Alikataa kuja by the way. Kama mko wawili mna grow faster. Unaona? America ni poa kama mko married couple. Despite what, kama unaweza share tu vitu hivi mtagrow haraka. Unaona? The power of 2 is better than 1. Ingaje mimi wife amekaa home sijui miaka ngapi, but yeye anaangalia watoi na ungejua ile in terms of dough. Yuko home anakaa na watoi na understand hiyo pia ni job, but si job ina create income. Ukiona you can't be wasting time to make income ukiangalia watoi, kwa sababu you'll lose those years uko invest 10 years from now. Unaona? But ile sometimes it depends on how somebody was raised. So next ni gani? Nataka ninunue truck mpya na trailer, ni run team, sijapata mtu any advice ama to run na wewe for 2 years. Sija manze dawa. Siwezi run na wewe by the way. I'm so sorry. I can't even run with you. Yani mali life yangu iko sahi, I'm totally off, niko line yangu. Unaona? Niko line yangu. Sina hata hiyo room kabisa. I have kids to raise, niko na mortgage, siwezi run na wewe kabisa. Labda utafute mtu mwingine. Mimi siwezi run na wewe kabisa. I'll be lying to you nikwambia hivyo. Unaona? Chamber, Mark, ETF stocks, they are generally safe over time. Hiyo ni mzuri. Yes, ongelea shares BA stocks. Sasa S&P returns ziko poa. Ushapitia book za leo ndio kuingia. Sijapitia book yote, mention tu by the way ile kama last time. I should bring that book hapa hivi kwa hapa hivi. Jumtoi atairarua siji. So is the book online? Haitakuwa online, itakuwa I don't know, maybe kuna audio book, but the guy has a YouTube channel. Itwa Remith RETHI SETI SETHIE, I think so. Angalia last live kwa YouTube, kwa comment section nimeweka YouTube channel yake. Hata ndaweka kwa hii channel by the way. I'm talking to him. Pigia simu mwambie send me a check, I'm promoting your book. Unaona? But ni ukweli, besides hata hiyo check, ni ile whatever, when I read the book I had those things initially. Unajua advantage ya kusoma book ni hivi, you'll have the information with you. Kusoma book, you'll have the information already inside you. Ni ile you haven't activated the information yet. Ni mu insist, kama una time, mimi I have 3 kids, 2 year old, anisumbua kichwa mbaya, but it's okay, that's just part of parenting. Soma book. Sababu kusoma book, whatever you read inabaki kwa kichwa yako subconscious. Ni kama umeistore kwa kichwa. Then when you hear information baadaye, uta-activate the information you already have in your system. Sawa? Inakuwa easier hivyo. Sawa? Hiyo ndio next hivyo. Soma book kwanza if you can. Kama uwezi, enda watch YouTube channel yake, alafu usikize watch mara moja if it makes sense, watch mara ya pili, watch video 5 times if possible. Paka it make sense. Andika notes. Sababu if it's something muanga hivyo, nikisoma kitu yani I've never heard before, inaniuma kichwa, nasema I don't even know what they're saying. Na watch mara ya pili. Oh, now it makes sense. This is what they were saying. Alafu ina connect. Kwa nini? You need to read books kwa information ndani yako. So when you inasemaje? When you're reading books, hiyo ndio preparation bit ya kitu, preparation. When the opportunity arises, ita connect. Kwa nini? Because you have the information already. Sawa? When you have the information, hiyo ndio preparation. Opportunity arises, ita connect. Then you get lucky, by the way. Even though you naitumia sana by the way, I'm overusing it. No. Luck is when preparation meets opportunity. Sawa. Luck kwa na bahati is when preparation meets opportunity. So if you've been reading books, utashanga sana utapataje? Yani every time ina trigger mind yako sema nishasikia kitu before, nisikia wapi kitu, boom, ina connect. Kwa nini? You already have the information. So ile tu preparation, opportunity ina connect. Mwaga hivyo by the way. I hear something, it doesn't make any sense. 2-3 years from now, ina connect. Sema wow. Hata siwezi kuambia how it happened. I know how it happened, to be honest. Nilisoma book before,
ika-connect sasa, naona. So kama una time, kama uko single, au una watu wao unakusumbua, ama watu wako Kenya unaishi States peke yako, kama uko Middle East, soma book. Sema 1 chapter a day. Believe me, it's worth it. It's worth your time. Naona. Hata kama make sense we soma. Mind yako inakumbuka, it's very superior. Unashanga sana by the way. The things you think you didn't get, utakumbuka aje? Hii book ilikuwa boring mpaka nakumbuka hii book ilikuwa so boring. Just amangaje, the boring things are what makes you rich. The slow and painful boring things will make you rich or wealthy by the way. Soma book we ingest. Alafu a day at a time by the way. 1 chapter a day, 1 page, 5 pages a day. Where's some 1 page a day? Sema kama 5 pages ama 10 pages a day. Sasa so Mutufa Skeji, yes, pays dividend. Naona. Stock ni kama kupatia mtu pesa, afanyie biashara, mgawane profit. Yeah, that's some of the stocks, some of them. Ama una own your company, when you make profit, unakupatia pesa, will invest. Naona. So kuna Mutufa Skeji asemaje, ni kuna friend who makes 3K to 4K a week. Tracking pays well for sure. That's true. Mu make 6K a week, gari moja na gari 3. So piga hesabu yako. It does. But sisemi kama kubrag, ni ile tu gross income. So inanipatia more leverage ya kuinvest. Kwa nini? Nikimit bills zangu, I have extra pesa kuinvest. That's what I'm doing this year by the way. Sijatumia mtu yoyote pesa this year. Nilikata hiyo story this year. Ndio kuna watu kwa laini na ngojea YouTube. Unaona? So ndio hiyo bana. John amsemaje, delayed gratification. Ndio hiyo kabisa. You're not really delaying gratification. Mimi nasema jipatie disposable income kama 1,000 a month, alafu polepole tu alafu grow. Unaona? Asema 4M. Unaona? Bazinga, Kenworth ndio zangu. Kenworth ni poa lakini kuna so many problems. But it's up to you, unaona? So Gapuri, Authentic Me, VTA, sijasema nini, just to name a few. Oh, ndio hizo amesema VTA, PLD, O, alafu CCI, just to name a few. Unaona? Amelist ma stocks zile ziko out to me code names by this diko understand hivyo. Once umefungua investment account utaziona. I'm not kidding, utaziona. Fanya hivi, kuwa more proactive, and ufungue investment account kama uko state specifically. Ufungue investment ni free bana, ni free. Alafu ufungue alafu niambia, "Alboni aje, nimefungua investment account, kuna vitu hata sijui na maanisha nini hapo." Alafu nikamwambia ziangalie uone. Unaona? You'll see them. Hizo ngana code. Unaona? So, asemaje, tracking ni how much new albo. Also unafanya kuwa na credit iko aje ndio ukuwe financed. Na kusurprise by the way. If you have the intention ya kufanya tracking, hautakwama. I can tell you every theory I know. But ukisema leo naenda kufanya tracking, utapata finance, utabuy track, utaanza business. Yani ukisema if you are thinking about it in how much, it's like unapima hesabu. If you really want to do it, well, there's a will, there's a way. Na wachia tu hapo juna run out of time sahi. Ilikulwa. I don't know what that means. King Maxi. Kena samaje, you can't find a woman like that though nowadays. You can, but ni exception to the rules. Tunaweza argue aje na sisi ni weusi. Nasema tu example. Tuko superior by the way. Black supremacy. Yeah. Every aspect by the way. Every aspect ya melanin ni superior. Kwa kila mtu kwa dunia by the way. Isikudanganyi, if you don't want to believe me, that's up to you. No. That's what tumekuwa chini kabisa, tunaogopwa. Naona they are very scared of. Anyway, tunaweza you never know. Kuna mzungu mwitu hapa. You never know. Nowadays mademu wa US ni kama demu wa Kanairo. Wamekuwa tu hivyo by the way. Wamekuwa hivyo tu kawaida. Naona. So mkutufu majambazi. She is waiting for the right time. Afagie everything you have. Hakuna noma. Ndaifungua, simwambii muongea nyinyi by the way. Naona. Labda alan Kiswahili. Alafu akuja alan Sheng tena. Ndio hii mkuu. Ken kama huyu jamaa alioa Black American ata. Yeah, that's true. I'm wrapping it up. Yeah, I'm actually wrapping it up. I am. So alijua Gigi soon lazima akufagie. So kuna MOT, life is really tricky. Rigged against men everywhere. Ken, yes. Do you advise starting tracking business in UK? Sijui story ya UK poa kabisa inangaje. Sijuagi. Come here. Come on. Amekuja sasa.
Fanya kwa mtoi kwa live, but what do we do? Tumfiche kidogo. So I'm interested in trust. Fungua trust haraka haraka. So, oh man. Here. Osenda Maldavida. Na Maldavida sasa, nimewachiwa mtoi. Go get that. Here, play with this. Here. Na Malda live wase. Sijui ni mwacha nani hapa hivi. Harry bro, you're eating her time. Sana. In most states ni lazima, in fact story ya trust ni easy nowadays. Imekuwa tu easy, ni vile tu watu wajuange sana. Ni vile siku hizi social media, people talk about this everywhere. Umeona? Sawa. Wakenya think wanaweza fanya biashara peke yao. Check here the Jew community for real. But the husband duties, tulikuwa brainwashed for a long time sisi. No, tulikuwa very brainwashed, that's why. Amekataa, wase namba live, namba TikTok. Fanya hivi, next week, kama una maswali, nitumie message. Nashazima video. No. Push this here, push this. Namaliza. Mimi nilikuwa na babysitting duties. Acha nimalize nini hapa. Bye. Asante malza vida, ndio acha nani hapa hivi. Kuna blessed sema you start investing. $0. Listen, Kinley. Okay. You push buttons? Do you want to push buttons? Here, come here. Double the vida by the way. Sawa. Nani yuko hapa, kuna training 254. Mrembo amepata hidden gym yake. Anataka hivyo. Anataka kuwa anashinda huku. Sasa amepata hivi ndio nini. Nice time wase tena the live bana. Naona ndakuwa in trouble saa hii. Naona. Mkonga hivyo saa hii. Mambo. This? Here, drink. Wase tuona next time basi wase. Peace. Say bye-bye. Here, bye-bye. So bye-bye. Maisha States. Sawa, say next time. Tuona next time. Chini Malza live. Mimi niko na duties leo. This is a microphone. Oop. Okay. I'm gonna give it to you. Okay? Okay, let's go. Let's go this way. Here.